friends, welcome back to my channel, Other Musings. This is Sudipta. Again, back with another tarot on a general topic. I decided to skip the monthly reading for the month of May this time because I thought, I know last time some of my Bengali viewers, they were a little bit unhappy because I haven't provided the Bengali reading for them. So I thought I'm going to come up with another reading instead of a regular monthly reading, do another reading on a general topic. So here it is. Today we are going to see what kind of guidance, what kind of messages your forefathers, your ancestors have for you in this particular reading. It's going to be, I think, very interesting. I think it's going to really provide some key insight for all of you because, sorry, the way I look at it, our ancestors, our forefathers, they already have gone through life. They have already gone through, seen the life, seen life from all angles, from both the good and bad, the dark and the bright. They have made the same mistakes or some of the same mistakes that you may be making right now, and so they have seen the bigger picture, right? Having gone through everything, I think they have seen the bigger picture, and I think so. When they speak to you, when they come to you with some messages, with some guidance, I think that's going to really be very helpful for us, because they themselves, having been through all that, and they have got greater insight. And so now, if they want to pass that to you, I think that's going to be really beneficial for all of us. Plus, I think, you being one of their, descendant, obviously, you carry a certain blessings, from them, and they will obviously want to, see your best, see you prosper in every way. And so if, we are doing some mistakes, if oftentimes, if we are not realizing anything, because, we are too engrossed with our day-to-day life, I think their guidance in such cases may really prove very critical, very beneficial for all of you. So I definitely feel this particular reading is really going to provide some insight, is really going to help you out, and I hope you enjoy this reading. So again, this time I have four archetypal card in front of you, four archetypes spread in front of you. This is one, this is number two, this is number three, this is number four. Again, 1, 2, 3, and 4. No crystals. I'm not going to tell you, I'm not going to give you any detail about any of these particular archetypes. And you can see the label of each of these, because I really want you to focus on them and without any sort of bias, without any sort of prejudice, see which particular one out of 1, 2, 3, and 4 draws your attention the most. Which one you are more drawn to, I think, and that way that particular reading is going to resonate with you the most, right? And again, so once you have made your decision, I'm going to leave it in front of you for about a minute or so. Once you have made your decision, you can go through the description and select your respective pile. I'm going to meet you over there with your reading.
Hey, group number one, for those of you who have chosen this beautiful, the Queen archetypal card. So let's start with this particular card. We'll see what kind of messages, what kind of guidance, what kind of blessing your ancestors are holding out for you, right? That can show you what's your true potential in a way, right? What you may have realized so far, or what you are yet to realize, right? What kind of potential you have, right? So hopefully your ancestors, will have some guidance for you in that regard. We'll first start with the Queen card. It's a very beautiful card. And if you look at this card, there's a couple of things that really stands out. You see a lot of yellow and a lot of red, right? Now, whereas yellow is a sign of success and red is a sign of like passion and drive and energy, right? So obviously, you are someone who either have a lot of passion or drive, and or who are being encouraged to manifest that passion or to manifest that drive. And again, yellow is success, right? And if you look at this, there's a hand. And there's a serpent, coiled over the hand, right? And this hand is, in a way, like, it's like, it's like blessing this orb, right? This yellow orb. So in a way, again, it tells me that the success is in your hand, right? In a way. And not only that, success is in your hand, and you have that capacity in you. You have that capability, that power in you to overcome any danger, to overcome any risk, right? And to manifest that success, right? See, this serpent coiling over the hand, it's like the hand is holding the serpent. The hand is like, the serpent is like playing over the, around the hand. So the hand has a grasp over danger. The hand has a grasp over risk, right? So you have the capability to overcome any risk, overcome any danger, right? And yet, manifest success. Yet, have conquer the world. And when I say conquer the world, it doesn't mean you're going to literally conquer the world, but you have that potential to manifest success. To really reach the height of your success, right? And then you also have this lotus card over here. And then this lotus showing up. And a lotus symbolizes, at least to me, divinity, right? So while you are someone who has that capability to manifest success, to overcome danger, to overcome risk, and to take risk, and have a lot of drive, a lot of capabilities inside you, and yet you are being encouraged to be compassionate. You are being encouraged to listen to the divine, right? Keep the divinity in your heart, right? Be more joyful, be more compassionate, be more, don't forget the divinity. Even when you have reached that level of success, even when you have reached that level of the height of success, right, the pinnacle of success, right? So you're like the ideal queen. A queen is almost like a motherly figure, who takes care of her subjects, her citizens, who has the best interest of her citizens in her mind. Remember, a queen who has lost her way can become very cruel, and there's a lot of historical examples of queens who have lost their way and who had become very cruel, who had become very unscrupulous. But you're being encouraged not to be a queen like that, right? To maintain a golden heart. Right? And again, you see this red emerald over here. Again, it shows passion. It shows the capacity to take risk, always full of passion and energy and drive. And again, that drive should be properly channelized, because a misplaced drive or a misplaced energy can really
distract you, can really lead to you wasting your energy. What's more interesting is you have this number 11 over here, right? And then you have this card over here also. You have 38. 38 is number 11, right? And 11s, they're the master healers. They're very intuitive. They have that innate psychic ability. They're the innate, very spiritual ability. And you may be very sensitive. You may be very receptive in a way. That's why it's very important for you to listen to that divinity. That's why you have this divine guidance card coming up over here. It says, whispers from beings who shine, let their message be clear and kind. So they are sending you messages. They are trying to guide you. Again, this reading is also about your ancestors. They are also trying to guide you. So be receptive to them, right? I think this card coming out reversed suggests that you may not be still doing that, right? But so you are being asked. You are being poked to keep this in mind. That's why this has come out reversed. So always keep the divinity in your mind, right? Always be receptive because you have that capability. You are that very intuitive. You may be very psychic. You may have the capacity to go by that gut feeling. Go by that. So look out for indirect signs that you may get from God and the universe, right? And now this can act both ways, right? Because you are very sensitive. Some of you may have a lot of nervous energy, and if that nervous energy is not channelized properly, then it can lead to very scattered results, right? Where you may be doing this and that, but you are not getting that desired outcome. And I can see that happening over here. For example, you have the Wheel of Fortune coming out reversed. You also have the Chariot reversed. You also have the Empress over here reversed. And it's very interesting because you have the Empress. If you look at this Empress card, again, it shows a lot of potential, right? She's the Empress. She can do a lot of things. She can manifest a lot of things. She has the ability to conquer the world. Again, that same message. Not literally conquer the world, but can manifest that higher level of success, right? But this card coming out reversed, and the Wheel of Fortune coming out reversed, and the Chariot coming out reversed, kind of says the same things, right? So right now, when you are seeing this reading, a couple of things may be happening with your life. One is, your energy, as I was telling before, your energy may be too scattered and maybe too here and there, right? And you may be suffering from a lot of anxiety, a lot of indecision, a lot of that reluctance to take risks, reluctance to take calculated risk, and you may be looking for ways how to move forward in your life. And that's why you have this card over here. You have this resolution, the Six of Swords. You have the King of Swords, the decision. You have the Hanged Man, right? When I look at these three cards, especially the King of Swords and the Hanged Man, right? You are being asked to be more introspective. You are being asked to be more thoughtful. Don't really try to do too many things at one time. Focus on any one particular thing and channelize your energy, channelize your heart and soul on that particular aspect, right? And also come out of I also see a lot of, a little bit of pessimistic attitude over here that may be working. And again, that can be coming because of this number 11 energy, right? Where you may be very sensitive, you may be very, very nervous in a way. So always suffering from maybe anxiety, hesitation, not sure what's going to work out for you, not sure what's best for you, not sure how to channelize your energy, right? So come out of that. Be more optimistic. You always remember, you are the queen. You have that capability, that innate capability. That's what your ancestors are pointing out for you, to take risk and to overcome risk.
right? You have a lot of passion, you have a lot of drive. You need to just channelize them. You need to just focus on a particular things, right? Or a particular set of things. So be optimistic, right? Learn to take risks, right? Move away from situations, or where, things are not working out, right? And try to focus your energy on prospects, on ventures, that has more chances of success. And once you settle your mind on that, don't look back. Because you also have the Nine of Pentacles over here. You also have the Lover's card over here. But before I move on to this Lover's card, a couple of other things. You have the taking risks. It clearly says take risk, right? Taking risk. This I have already talked about the same thing from here, right? So you have the serpent. You have the serpent in your hand. The serpent is almost under your control. So that danger, that risk, it's almost under your control. So even if you take risks, it won't be able to overpower you. You will be able to overpower any obstacles, any unforeseen situations, any odds that may be placed on your way, right? So take risk. The same thing is being said over here. Take risk, right? Let your aspirations take flight. You may be holding it down. You may be curbing your aspirations, your dreams, your whatever you want to do. You may be putting a lid on that because of this inability to take risk, right? Because of suffering from too much anxiety, too much nervousness, not focusing on any one or two particular things, being too scattered and not being able to make up your mind. So have that resolveful attitude. Once you set your mind on something, you are not going to budge, right? Decision. Move away from anything or any situation or where things are not working out, right? So and what's interesting is you have this couple of wings over here. You see this one has a wing, the Wheel of Fortune. The wings are placed down, right, showing reversed. Again, you have the Six of Swords again with the wings. Then you have the King of Swords again with wings. You have the Taking Risk again with wings. Right? You have the Metamorphosis card. You have the Lover's card also with showing wings. Right? Very, very interesting, very interesting. So all of them, when you think about wings, it talks about taking flight, right? Letting your potential fully manifest, right? That's what you need to do. That's what your guides, your ancestors are telling you. You have the capability to fly in the air, to fly high in the air. Let your imagination soar. Let your aspirations soar. Don't hold back. Don't hold yourself back. Because of being too nervous or not sure or this averseness to take risk. No. You also have this card over here. Just beside this, you have the taking risk. Then you have this card over here. Just say yes. Again, it's coming out reverse means you're not doing that. This is what I was telling you before, right? When you say yes to something, set your mind on that and channelize your full focus, your full energy on that. Don't hold yourself back. Don't think twice. Okay? Don't give any room to any hesitation. That's why you have the resolution card over here. Resolve. Right? Decision. Decide. The Hanged Woman. Right? Be very steely in your resolve, right? Be very steely in your resolve, and I think that's what's. And if you do that, I think you see this Metamorphosis card, right? A transformation is waiting to happen for you, right? A transformation that's going to lead you from this, Wheel of Fortune and the Chariot coming out reversed to this Nine of Pentacles energy, a lot of success, to this Queen energy. So right now, when you're seeing this video, you are standing over here, the Wheel of Fortune, where the Wheel of Fortune is reversed. That means no progress or minimal progress. Same with the Chariot. That lack of victory, that inability to move forward, that lack of resolve, lack of firmness, that lack of purpose. That's why the Empress also coming out reversed, right? But a metamorphosis, is waiting for you. And you can pave the way for that metamorphosis, if you can conquer on some of your negative qualities, just like, that what I said before, that inability to take decisions. Be firm,
be very, once you decide on something, be firm on your resolve, right? Know it for sure that your ancestors are telling you you have the capability to take risks, right? To conquer obstacles, to conquer oddities. All it's needed is that firmness, right? That firm decision, that firmness in resolution. Now, not looking back, channelizing your energy, and you can overcome the mountain, right? That's what it shows over here. And again, you are 11 energy. Just listen to your intuition. Keep the divine in your heart. Right? You may be getting downloads, you may be getting signs, you may be seeing synchronicities, right? Where you think of something and suddenly you may be having some questions and suddenly you hear God answering those. Maybe for example, you may be thinking of a particular question, or a particular question may be bothering you, and suddenly all of a sudden one fine day you see the same thing being answered through maybe some YouTube videos, or maybe someone else suddenly coming to you and speaking about the same thing. These are the universe's way of answering your questions. These are the universe's way of showing you certain signs, showing you the path. Be very receptive to that. So very beautiful spread. And I think group number one. So you have a lot to go, because clearly otherwise, you wouldn't have this Wheel of Fortune and the Chariot and the Empress coming out reversed, right? But I think your goal, your ultimate goal is beautiful. You have that Queen energy, right? You are that King of Sword. You have the Nine of Pentacle waiting for you. You also have the Lover's card over here. Again, it talks about not only reaching success, but because you are that master number 11, the master number 11 working for you, not only success, but success mixed with a tinge of spirituality, mixed with that sense of gratitude for the universe, gratitude for the divine, right? Maintaining that love inside. That's why you have this Queen, the hand blessing the orb, right? So even when you reach the pinnacle of success, by putting behind all your negative energies or negative, whatever is holding you back right now, even when you conquer this world, even when you have reached the pinnacle of success, you are being encouraged, or you will become someone who can maintain the divinity, that love, the compassion for others, that helpful attitude for others. That's what a true queen is. She is not swayed by success. She is not. She doesn't, deviate from who she is, from her true self because of success, right? So that keeping your feet on the ground, right? So that's another important thing. So very beautiful reading, my group number one. I hope this resonated with you. And again, be optimistic, be firm in your resolve and your decision, right? Don't indulge in too much of negativities. Move away from negativities, right? And always know that you are the queen. At the end of the day, you are the queen, right? Maintain divinity in your heart. Don't shy away from taking risks, right? Because you will be able to conquer them, right? And just look at the sheer number of major arcana cards that you have. You have the Wheel of Fortune. You have the Chariot, you have the Lover, 3 over here. You have the Hanged Woman, 4. You have the Empress, 5. Now, some of them may have come reversed, but just the sheer number of, the Arcana cards. So you have 1, 2, 3, 4, 5. Then you have the King of Swords also, which is, though not a major Arcana, but a very powerful card. Then you have the Queen card. The sheer number of this powerful card shows what a powerful spirit you are, right? Don't let that go waste. Always remember that you are a very powerful soul, you are a very powerful spirit. Don't let your power go waste. If you channelize that, it can create miracles for you. Always remember that. Having said that, I take your leave. I hope that this resonated with you. All the best, my group number 1. Bye. Hey, group number 2. For those of you who have chosen this second card, it says Hunter. This will be your reading. Very interesting card.
I'm actually amazed by, how, when you look at this picture, how many things, you can infer from this one picture, right? It's very powerful card, this one. When who have chosen, those of you, I think you people are very powerful souls. You people have that, that resilience. It's very interesting because in group number one, I was just the message was for them to be more resilient, to take, be more bold, and to learn to conquer, to take more risks. And I think for this particular group, I think that is something inherent for you people. You people don't shy away from taking risk. You people don't shy away from taking bold steps, and you people can. That's why it says hunter. You are always looking for opportunities, and when you just like a hunter, when the hunter is hunting, and the hunter has his eyes set on a particular prey. He has to have that sharp focus and this sharp concentration, right? And at that moment, when his or her eyes are set on a particular prey, everything else melts away, right? And the hunter's sole focus, is his objective, is his prey, right? And not only that, and I think for you people, you have also learned to become more bold, and you have learned to become more resilient because you have come from a very dark, this background. So if you look, this horse is emerging from this very dark, cloudy phase, right? Which talks about you people may have had to conquer a lot of obstacles, right? You people may have had to conquer a lot of oddities. Odds were placed against you, right? And so you have had to fight a lot. You have had to conquer a lot of, obstacles on your path, right? You have had to go through a lot of miseries, a lot of pain, a lot of sufferings, a lot of setbacks, right? And yet, this horse has emerged from this darkness, right? So that talks about the strength of your character. That talks about your resilience. That's what I said in the very first thing. You people are very resilient, right? And also, what's interesting is if you look, this horse, it's kind of this darkness forms this horse in a way, right? So if you look at it closely, you cannot make out a distinct boundary between this background and from where the horse is emerging and the shape of the horse, right? So the two kind of melds together, right? The two kind of so it's as if it is that dark background, it is that tough background, it is that very sorrowful, very hard background that has actually formed the horse, right? So if your background was not like that, if you hadn't had to go through all that sorrow, all that obstacles, all that hardships and ups and downs, you wouldn't be the horse, this powerful creature, you wouldn't be this powerful creature that you are, where you find yourself today, right? So that's why I think that your ancestors are trying to point this out to you, that don't give up. Obviously, you are resilient, but even if you think for a while that, okay, enough is enough and I cannot take it anymore, always keep this in mind that want it for all these obstacles, want it for all these hardships, you wouldn't be this powerful figure, that you are finding yourself to be today. And not only that, if you contrast this, you are coming from this dark phase, but this ahead there's only brightness. It's like you are going towards a very bright source. Right? You are running towards the bright source, leaving behind all this darkness, leaving behind all this misery, leaving behind all these troubles, right? So a very positive, very powerful spirit, right? Who is very resilient, one who has had to go through a lot of hardships,
lot of conflict, but who hasn't given up. And in fact, on the contrary, it's that conflict, it's that hardship that has formed you, that has made you who you are today, right? And that has given you the impetus to move forward, full steam ahead, because you know you cannot fall back into that same crap again. You cannot afford to fall back into that same dark hole again. Right? So that's why you know you have to charge ahead. You have to leave all that behind. You have to charge ahead, towards more light, more brighter phase, more happiness, more prosperity, more success. You have to reverse that tide. So I think that's what you are. So, and that's what your ancestors are trying to point out for you, that you are very powerful, and so don't give up by this temporary dark phase, because ahead there is more success, more happiness, more light. Keep charging ahead, and because this dark, whatever was happened before all this tumultuous phase, it was necessary to make you what you are today. It was necessary to shape you, make you more strong, more resilient, more powerful. Because when you see this dark horse, you think about that tremendous amount of power, that energy, that sheer determination, right? So that's what, and that wouldn't be possible had you not gone through all these tough events. And I see that's what's happening over here also. I think the first thing that draws my attention from the tarot spread, if you see a couple of things, you have 3 5 cards. You have the 5 of sword, you have the 5 of materials, or the 5 of pentacles, right? And then you have this 5 of emotions, or the 5 of cups, right? So again, 5 talks about conflict, plus you have the Tower card. So it talks about conflict, it talks about rapid, radical changes, right? I feel like for a lot of you, I also get the sense that maybe you came from an affluent family. Maybe you came from for example, a business family where, because of certain circumstances, your business collapsed, or maybe you had a family business that suddenly collapsed because of different events, and so suddenly you found yourself from this place of rich, from this place of affluence, to a place of sudden misery, poverty, and troubles and hardships, right? So there was a rapid decline in your situation, in your circumstances, right? For some of you, I think that's what this Tower card could indicate, that there was a sharp decline in your fortune, or maybe in your parental fortune, and because of that, you suddenly had to face a lot of obstacles, a lot of hardships all of a sudden, and you had to deal with those that you are not used to. In some of your other cases, it could also be a period of sustained suffering, a lot of hardship. I see the 9 of Swords over here. Obviously, I've mentioned the Tower card. Obviously, you have this 3 5 of Cups, number 5 cards. The 5 of Cups over here, the 5 of materials, or the 5 of pentacles, plus you have the 5 of Swords. So it talks about loss, it talks about hardships, it talks about a lot of emotional grief and sorrow and suffering, right? So whatever the reason may have been, maybe a sudden loss of fortune, maybe domestic quarrels, or domestic poverty, maybe some domestic issues, marital discord, whatever it is, you have definitely come through a very dark phase. You have definitely gone through a lot of darkness, a lot of agony, a lot of suffering, a lot of unhappiness, right? But the interesting thing is, now coming to the bright side, you have this 2 number 10 card, the 10 of inspiration over here, 10 of inspiration, or the 10 of wands.
in traditional tarot. And then you also have this one over here, the knowledge, right? It says 2 plus 8, 10. Again, so the 2 10 cards, plus you have the hunter card, right? That talks about that transformation, that talks about closing that one chapter, closing that darker chapter, and eventually moving forward, and eventually leaving all that darkness behind and moving towards success, right? Number 10 talks about closure and a new beginning. And that's what you see in the hunter card also over here, right? Leaving that darkness behind and moving towards success, moving towards more brighter phase, right? And that's what your ancestors are trying to point out to you. And again, you have the similarly, so you have 2 horses over here. You have this hunter card that obviously shows this horse. Plus you have this card, the flying, a beautiful card, flying. Right? So this horse has once again learned to fly, and it's like jumping ahead, it's like charging ahead. You get the same picture over here, the black horse, full of energy, full of spirit, resilient. One who is determined to reach its goal, one who is never cowed down. Right? Same thing over here. This is not just charging ahead, it is flying ahead. And very colorful, it has wings, right? So it's like it has a lot of potential, it has a lot of energy, a lot of inner willpower. It's not bothered about any obstacles. It's not bothered about what has happened in the past. It knows it has to charge ahead. It has to fly. It has that much of a character, that much of a willpower, that even under that circumstances, it can still think of flying. Right. So and again, it talks about your future. So no matter what you may have to go through, you are going to prosper. You are going to move towards brighter, greener pastures. You're going to fly. You may have been grounded all this while, but now you're going to fly, right? And if you look at this card over here, it comes just beside that. You have these 2 cards. You have the relaxation coming out reversed. The relaxation coming out reversed, and then you also have this transformation coming out reversed. Now, why is this coming out reversed? Because if you look at the message, it says, things are changing at a cellular level, deep healing. Now, when I look at this card and when I'm trying to think why this has come out reversed, right? Especially, with the relaxation also coming out reversed. I think it's because there will be a time, maybe when you're seeing this video, where you are trying to leave all this darkness behind and you move towards brighter things, right? Where you're trying to recreate things again all over, right? Where you're trying to come out of that loss, where you're trying to turn around again. During that time, obviously there may not be much scope for you to relax. There may not be much scope for you to there may not be much scope for you to allow for physical healing, right? It will be a time of tumultuous, charging ahead. It will be a time for reshaping things, turning things around, right? Leaving the darkness behind, right? So when this horse is charging ahead, there is no time for this horse to stop and relax, right? Because it knows it has to come out of that rut. It knows it has to reverse the fortune. It knows it cannot go back into the darkness anymore. It has to only move forward. So during that time, obviously, you may not get much time to relax. You may not get much time to heal yourself. And I also get the feeling, very interestingly, is that if you look at these cards, especially this five of cups, right? And then this 10 of inspiration, or the 10 of wands. And then you have this princess of cups. All of this picture, they have one thing in similar, one thing common. A princess, all of these ladies, they are shown holding something or trying to protect something, right? See, over here, the 5 of cups, she's trying to protect this globe, right? Or her own world, right?
her own wall, the wall that she's familiar with. She's trying to hold on to, she's trying to protect that wall. Similarly, this lady over here, she's holding on to this, this vessel over here. And that vessel seems to promise a lot of, or holds a lot of promise. Similarly, with this Princess of Cups or the Queen of Cups, she's holding on to, she's trying to protect this cup. He's holding on to this cup. Then you also have this knowledge card over here. It says, let me connect above and below. Let the knowledge of ancestors flow. Very interesting card. I feel like, again, going back to the earlier example that I was giving, in some of your cases, if it's a case where you had a family business and the family business collapsed, or you had there was a family craft. You are part of a family where there's a heritage, and there's either a business heritage or there's a particular craft that your family has nurtured for a long time, right? And then suddenly you people had to go through a lot of hardship. Suddenly things were radically turned upside down, and things went haywire. Your family business collapsed, or the world that you are familiar with, that world collapsed around you, right? That tower moment happened where things suddenly started collapsing around you. But you are still trying to protect that world around you, right? You are still trying to protect that family knowledge, right? That's what I find very interesting. So definitely for some of you who are watching this video, there could be some family knowledge, some family tradition, right, that you are trying to nurture, that you are trying to take forward. For example, there's a lot of ancient traditions. There's a lot of ancient, like for example, for those of you who are from India, there's a lot of native tradition. There's a lot of like handlooms, ancient Indian arts, ancient Indian cultures, and those small industries that are on the verge of collapse because of this modern technology, all this and the ability to create everything so easily, being able to replicate everything mechanically. That has put a lot of these people, these artisans, who had a family culture or family tradition of nurturing a particular craft. It has put a lot of these artisans at age. It is threatening their livelihood. So you could be very much a part of that kind of a family where you are supposed to maintain a particular craft, nurture a particular craft, a long cherished tradition. And suddenly, because of the advent of modern society, all this technology and mechanized it, all this mechanical way of life is threatening your livelihood. And you are trying to protect that tradition, you are trying to protect that legacy, right? And trying to not only protect that legacy, but also take it forward, maybe in a new way, maybe in a new container, like putting the old wine in a new container, marketing it differently, so that newer generation can be more familiar with that, right? I definitely get a sense of that for some of you, right? So to preserve your world, to preserve your family, to preserve your family traditions, right? Not to let it wither away, right? And turning things around not only for yourself, but also turning things around for what your family stands for, right? Reviving your family fortune, right? Glorifying your family name once more, bringing it out of poverty, right? Really, very, very powerful spirit, very resilient. I think that's what your ancestors are trying to point out for you, that you are who you are, what you are going to end up doing. That's not going to really only benefit you, and that not only speaks volume about your resilience, your toughness of character, but it also shows that in the longer run, you're going to do a lot of good to your family. Your family traditions, the family knowledge base, right? So your future generation will also be thankful to you for having done that.
and you're going to again taste success. You're going to again, taste that light. Taste that light. You're going to again be able to restore your family traditions, your fortune, your family fortune. That's why you're flying. But while doing that, yes, you may have to be a little mindful about your own health, right? Obviously, that's why, again, this relaxation and this healing card has come out reversed. So you may not be able to dedicate much time for yourself as you are trying to go through all this. So do see if you can take some time out, for yourself, where you can spend some time to heal yourself, to relax yourself as you're going through all this. Because I know group number 2, it's a very difficult journey. And you are like almost fighting a relentless battle, right? Not only for yourself, but for your family, right? So I adore your toughness, your mental resilience. Really, you people are exemplary characters and maybe exemplary leaders also. So having said that, I think I'm going to take your leave over here. Hope this resonated with you. All the best. Group number 2, bye. Hey, group 3, for those of you who have chosen this Eros card, the third one, this will be your reading. This is going to be a very interesting reading, okay? This group, it's going to be a little, it may sound a little philosophical because in this particular reading, you are being asked to be aware of certain things, group number 3, that may apparently sound as if it's not very relevant, or it doesn't serve some of your immediate purposes, but it has a it talks about certain truth that's going to be very useful for you in the longer term, in really fulfilling the ultimate purpose of your life. I think it's for this particular group, you have your ancestors, your forefathers. They really have a very caring message for this particular group, and I think it comes out of a place of genuine concern and genuine love for you. So I would request group number 3 to be patient and to listen to this entire reading very carefully, and not to really look for any short-term benefits, right? Because this group has some deep message. And I hope I can do really be full justice to what they are trying to convey to you through this particular reading. So let's first of all consider this particular card, right? It's a very interesting card. It says Eros, and Eros. It's if you've been, it's the origin of this word, or if you think of Eros, you can also think of erotic or eroticism. It's kind of has that sexual connotation, but it actually means much more than that. Eros, it conveys a sense of belonging. For example, and I think this again, goes really more in the philosophical side. If you look at all the ancient philosophies, the ancient wisdom traditions, like the Vedic philosophy, even the Kabbalah, the Jewish Kabbalah, even the Christianity. If you really go through the Bible carefully and try to understand the real meaning of Bible. And all the major religions, the Buddhism and even Islam, right? The essence of everything is that you are part of all. You are not a separate entity, right? What's
what's true inside of you is true for everything else surrounding you, right? So, for example, in the Vedic philosophy, it says, you are the microcosm and you reflect the macrocosm, right? So, what's true, you are made of the same star stuff that has made the entire creation, right? And so, the soul inside of you is the same soul that pervades everything around you. So that's why, if you feel, for example, we always crave for that sense of belonging, right? We always crave to be part of something else. We always crave for that love. That's why I think we seek for that love externally. That's why we seek for affairs, we seek for relationships. That's why we look forward to marriage. We look forward to, towards partners, or even having pets. But all that is basically a manifestation of that eternal craving to be with something else. We find our fulfillment, in being with something else, right? Whether that could be someone of opposite sex, whether it could be, a pet, or it could maybe belonging to a society. You always feel that necessity, that need to be part of something, to be associated with something, and we always feel like we are incomplete unless we come in contact with something else that will apparently give us that sense of completeness. And that happens because, again, our soul is always craving to merge into the cosmic soul, right? So your soul, that's why in the Vedic philosophy it says your self is but a small fragment or a small portion of the super self or the cosmic self, right? And that's why, since you always feel that sense of separation from the cosmic self, so you always feel like, you always feel attracted to others. You always feel either attracted to the opposite sex or to some other pets or to, say, even some nature. That sense of attraction, that sense of love, where you want to belong to someone, where you feel that, you are going to be complete when you come in contact with someone. That's happening because of the eternal craving of yourself to merge into the supreme self, or for you to merge into the eternal divinity, right? It's actually coming from that, and that's what this eros indicates. That apparent feeling of that always wanting to belong, that's attraction for others, right? And what's interesting over here is, she's holding this what looks like a world within her two lips, and it also looks like a diamond, right? A sparkling diamond inside her two lips, right? I feel this has two meanings, right? One is, for this particular group, you, again, as I said, you are a microcosm that reflects the macrocosm. So in a way, you are holding that world inside of you, right? So what's in the larger creation, what you find is no different from what you already have inside of you, right? So in a way, you are holding that world inside of you, or you are a small representation of that world, right? It is like, you are a miniature world. You're holding a miniature world inside you. That a miniature world is contained inside of you. And in some other cases, it can also mean, for some of you people in this group, that communication can also play a very important role in your life. Like, so what you say can really make a difference, right? So, or communicate in such a way, or whatever is coming out of your mouth, right? So obviously what comes out of your mouth is our words, right? Are what you say to others, your mode of communication. That should sparkle.
Because again, as I said, this looks like a diamond, right? It looks like a sparkling diamond. So whatever is coming out of your mouth, that should sparkle, that should really bring light to others. That should be a source of happiness. That should be a source of light. That should be a source of joy to others, right? Now, again, both of them are very deep messages, right? And if you look at these cards over here, all of these cards at the very top, right? If you start with the Justice card, the Angel of Integrity, she's holding a balance. Then you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles talks about a very youthful spirit who's very, who can be relied upon, who's very reliable, who's very, who can be trusted on. That's why it says trust. Very simple, down to earth, innocent person, who you can entrust with some duties, some responsibilities, and you know that person is going to fulfill those, right? So you have the Justice card followed by the Knight of Pentacles, and the Justice says Angel of Integrity. Then you have the Trust card or the Knight of Pentacles. Then you have Two of Swords, right? This really emphasizes something. And again, Two of Swords in general talks about balance, right? Talks about because if you look at both the Two of Swords picture, you can, for example, particularly in this one, right? You think about going this way or you think about going that way, but then eventually you find yourself in a knot. That's what comes to me. And that's what happens, right? When you cannot make up your mind, when you don't have that inherent balance within you, and it's very common occurrence with all of us, right? Sometimes, we think of doing this or we think of doing that and we cannot make up our mind and we find ourselves in a fix. So we neither can go this way, we neither can go this way, so we find ourselves in a knot. That's what it looks like to me. So you have Two of Swords. It talks about also, that's why it says uncertainty. Right? So first of all, the balance, right? You have the Angel of Integrity, the Justice card showing the balance, the trust, reliability, integrity, uncertainty, or maintaining that balance. Again, you have the Four of Pentacles and the Princess of Wands, or the Queen of Wands. If you look at the stance of Queen of Wands, again, it is showing poise and balance, right? Poise and balance, right? She's standing on one toe, 1 feet, right? Or 1 foot. That poise, that balance. In the Four of Pentacles also the same thing, right? You see these 4 balls stacked one on top of another, right? You see these 4 balls stacked one on top of another in beautiful balance, right? Perfect vertical line. So when I look at all these tarot cards from Justice, to the Knight of Pentacles, Two of Swords, Four of Pentacles, Princess of Wands, the fundamental message that comes out that your ancestors are trying to point out for you is that maintain integrity, right? Integrity of character. Be someone who can be trusted upon. Someone who other people can trust. Someone who is reliable. Someone who is very down to earth. Someone, again, the down to earth resonates also with this message of balance. Don't lose your balance. See, all this forecast talks about balance. I feel like you people are also being encouraged, and I think that resonates with this Eros card, right? Be in the world, right? Do all your antics, like for example, when you are living in this mundane world, we are expected to fulfill many duties, right? Some of us, we are expected to act as a parent. We are expected to act as a spouse. We are expected to act as a child, right? We are expected to act as a boss, or as an office employee. We are expected to act as doctor, engineer, as a politician, whatever. And so all of us, we are fulfilling different roles in this world.
And we are also projecting different faces of us in the world, right? So in a way, all of us, we are also wearing different masks that is hiding our true self. But at the end of the day, who you are really, right? You are being taught, you are being guided in the sense that your ancestors, they're telling you not to forget who you are at the end of the day, and don't be fooled, don't be beguiled by whatever situations you may find yourself in, or whatever role you are temporarily fulfilling. At the end of the day, don't be fooled by all that, because remember, all that is temporary. At the end of the day, what matters is who you really are. Right? And so that's where you are being requested to never take your feet off the ground. Right? So always maintain that humble, very balanced attitude towards others, towards yourself. Someone who others can trust, someone who others can rely on, someone whose integrity is never to be questioned, right? If you also, so that's what this 6 cards kind of talks about. If you look at these 2 cards also, right? You have the 9 of emotions, or the 9 of cups. Then you have the wheel card, or the wheel of fortune, right? This can be also taken as the world card. If you look at these 2 cards, they kind of convey the same thing. For example, if you look at the 9 of cups, you see this lady, she's very balanced, she's very poised, right? She's like, it looks like she's in meditation. Even with all these jewelry, all these precious gemstones circling around her. So it's like she's in the midst of all this wealth, in the midst of all this apparent glittery stuff, material prosperity, but she's not distracted by all this. She's within all this, but she's not distracted by all this. She's still maintaining her inner calm. She's still maintaining her inner balance. If you look at this wheel card, same thing, right? The wheel of fortune, same thing. If you look at this, this lady, very interesting how tarot conveys different things, right? This lady, she has done everything, she has conquered everything. And if I turn this card upside down, you see her in different posture, right? And I think this talks about, as if, she is going through different antics, and which can be taken as, you fulfilling different roles throughout your life journey, like sometime as a parent, sometime as a child, sometime as a husband or wife, sometime as a responsible citizen, sometime as a responsible employee, a leader, whoever it is, or in some other profession. You are doing all that, and so you have to take different. It's as if you are playing different roles, as if you are in a drama, in the drama of life. You are taking on different postures, right? You're taking on different poses, but at the end of the day, you are in total control of yourself. You are perfectly poised. Look at her face, so calm and serene. She's perfectly poised. This symmetry, see this symmetry? This symmetry, they are the same symmetry over here, right? Same symmetry. The same symmetry of a balance, right? So all of these cards, they are talking, about this maintaining that inner balance. Maintaining clarity about who you really are. So you could be doing a lot of different things. You could be surrounded by a lot of wealth, lot of material distractions, you could be fulfilling a lot of roles, right? But whatever you are doing, never lose sight of who you really are. Maintain your integrity, maintain your balance, make sure that your feet are always firmly placed on the ground, right? So maintain your humility. Maintain your humility. So on the flip side, never treat others with disrespect. Never do anything that others can,
where you can where you become untrustworthy to others, right? Always carry yourself in a way that people can trust you, people can rely you, people can take you as dear friends. That's why you have this Three of Pentacles over here. Where you are surrounded by your friends, right? Where you have that faithful company of friends around you. You cannot ensure that if you are not of that solid character. Remember, someone who has that deep integrity will also find good friends around, right? Because if you cannot project that positive vibe to others, then you are also not going to get that positive vibe around you, right? So that's why if you are a good friend, if you are fulfilling all your duties as a friend in need, or as a friend indeed, right? You're going to also find similar friends around you, right? So you are being strongly asked, group number 3. This is not about, that's why I said, this is not about any immediate material benefits. This is not about, fulfilling any short-term needs. This is really about, at the end of the day, how are you to go through this saga of life, to this journey of life, and yet maintain your essential, integrity. At the end of the day, see, that's why you have this card over here. Very beautiful message. It says harvest. As the waves of ocean are infinite, as the trees in the forest grow tall, let my work now bring me to harvest. I am ready to receive my all. I am ready to receive my all. What is that my all? Is it that endless material benefits? Is it the endless promotions and cars and houses and jewelries? No. See, this lady had all the jewelry. She had everything apparently. She had apparently all, but she's still not distracted by this all. So what is that other all? What is that? Why it says I am ready to receive my all? If it is not jewelry, if it is not everything that the mundane world has to offer, then what is that other all that is being referred to? That all is finding your true self. That's why you had this Eros card, right? Finding your true self, finding the supreme self of which you are but a part. That may be one of your life's mission. I think that's what probably the end goal of this life of yours. Where you are being expected to fulfill all the duties, where you are being expected to go through the full, go through all the antiques of the material world, fulfill all your mundane responsibilities. At the end of it, reap the true harvest. What is the true harvest? The harvest of being a true human being. Harvesting the true qualities of a human being, so that at the end of it, when you are ready to bid goodbye to this life, you can say that I have been a good human being. I have never sacrificed, I have never compromised on my human values. I have maintained integrity, I have maintained balance. I have been faithful to others. I have never lost track of my real goal. Right? Even being surrounded by all the material distractions, even fulfilling all the roles, right, in the drama of life. I have been a true friend. I have been a true husband or a wife. I have been a true child, faithful child. I have been a faithful human being, right? So very beautiful message, right? It's also a very spiritual message in a way. Also says delight. It's just this small bird is taking delight in the simple things, right? Just being part of the nature. Again, this talks about this Eros, this card, right? Feeling that attraction to nature, simple things of life. If you go out for a walk in the nature, or the chirping of the birds in the morning, or the fresh air, the breathing in the fresh breeze carrying through the trees. All these simple things, right? When you find happiness in all these simple things, then you know that this has much more value. This is the true harvest of life.
This has much more value than all the material distractions. So it's a very beautiful message for you, my group number 3, a very real guidance from your forefathers, from your ancestors, who are telling you that my son or my daughter, right? Listen, you will come across a lot of distractions in the material world. You will be expected to behave in a certain way. You will be expected to fulfill certain roles in the material world. But at the end of the day, my child, don't forget who you really are. Don't forget what is the real harvest of a human life. That is to, cultivate the true qualities of a human being. Be kind, be reliable, be balanced, be a good friend, fulfill all your responsibilities with integrity, right? Don't deviate from your path. Don't get distracted by temporary distractions, right? And at the end of it, when you leave this world, live as a successful human being. And your success will be counted, will be measured more in terms of your essential quality that makes you a human being rather than all this wealth or all your material successes. Right? It also says, how can you mother yourself? Star mother. How can you mother yourself? I mean, a mother always nurtures a child with love. So you have to also nurture yourself, your essential qualities with love. Right? Never lose sight of who you really are. You are always looking for that union with the divine, with the supreme self, with the higher being. Right? That is one of the purpose of your life. Seek that union, essential union, and that union can come in the form of that seeking pleasures in nature, seeking pleasure in others' company. Balance, integrity, trustworthiness, being humble, having your foot firmly on the ground. Very, very powerful and very philosophical and very beautiful messages. Group number 3. Hope this resonates with you, and you can act as per as per what your forefathers are laying out for you. Having said this, I take your leave. Goodbye. Hey, group number 4. For those of you who chose this archetype of the father, this will be your reading. We'll see what kind of guidance, what kind of message your forefathers, your ancestors have for you that can provide some insight not only as to the kind of person you are and the kind of path that you are expected to follow and how you are expected to evolve in this lifetime and what may be your goal, right? So we will see what your forefathers, your ancestors have to say about that. So group number 4, sorry. All the archetypes, all the groups have been so far very interesting and very powerful, in their own way. And I think this particular group is also no exception. It's a very positive, very powerful message. If you look at this picture of the father, there's an obvious contrast, right? There's an obvious contrast that really stands out. Right? So on one side, you have this very bright, very sunny, very colorful and prosperous picture, right? On one side. And, where, this tree is full of leaves, it's flourishing, it's thriving. You have something over here that appears like a sparkle of a diamond or some sort of a gemstone, right? So signifying prosperity, right? And it's a lot of color all around, right? So overall a very bright vibe, very prosperous, very happy vibe, right? Whereas on the other side, it's just the opposite, right? You see in a lot of this, it appears almost like a winter, where it appears like a dry, overgrowth. There's not a proper vegetation, but it's more like weed. Right, more like a lot of weed and overgrowth, and then you see a lot of there's no color, right? It's all like black and white, so signifying a lot of sorrow, a lot of pain, a lot of misery, a lot of unhappiness, right? And
Also, what's interesting is, you have this sparkly, gemstone over here. Might as well be a diamond, but whatever. Uh, that appears like a very precious gemstone. In sharp contrast over here, you have this copper coin, a penny, right? So that signifies that stark contrast between abundance and poverty, right? Between flourishing prosperity and misery and overall unhappiness. So this is a spring, and this is like winter. Or this is actually summer, spring or cozy summer. This is like harsh winter, right? So there's a very stark contrast, a stark picture is coming out, right? A divide. And then he says the father. So definitely you people are, or you are expected to become like this picture, right? Where you have conquered. And it's very interesting, how all the groups have come out so far. So, for example, in your group is going to be the eventual outcome of, say, for example, group 2. Like, so because in group 2, it talks about a lot of struggle in their life, and and they're still doing that struggle. But in your group, it talks about how it's going to, look for someone who has gone through that struggle. What will be the eventual destination for someone like that, right? I think it talks about someone who has had to go through a lot of personal struggle and a lot of overall struggle, like lot of not only struggle with the circumstances, right? Not only struggle like fighting with poverty, fighting with a lot of oddities, a lot of obstacles, maybe fighting with a lot of opposing forces. Not only that, but also some personal struggle, right? Maybe in some of your cases, fighting with some addiction, like overcoming some addictions or overcoming some personal bad habits, maybe some anger issues, right? Whatever. But it's like you're going from this phase to this phase. That's what your ancestors are showing you, right? So this will be your path. A lot of struggle, a lot of strife, personal as well as with the external circumstances, and but where and then that all that fighting is really helping you evolve into this. Where you become much more prosperous, you become much more stable, you become much more strong, much more wise, right? And what's interesting is the tarot is showing the similar picture. If you look at now the rest of the reading, your reading starts with the Hanged Man, right? Which is again a perfect symbol of wisdom, a perfect symbol of maturity. Someone who has matured, and then you also have the Emperor card. Also, just look at the contrast over here, right? So you have the Emperor, right next to the Emperor, you have the Devil, right? Two opposite cards, right? Two sharply different card. Like if this is a black, this is a white, right? Then at the same time, you have the Five of Swords over here that talks about loss. Just next to that, you have the Six of Wands that talks about recognition, right? Again, just a contrast, right? So you have loss and victory in a way, victory, recognition. You have total stability, a father figure, and it talks about obviously a father, right? A leader. You also have the Hierophant card. Again, talks about a leader. But here, at the same time, you have the Devil, right? You also have the Seven of Wands card over here. So, for example, if you look at these two cards, right, the Emperor and the Devil, what's interesting is, let's look at the Devil card. I find it very, very interesting, right? So, this is obviously, what I was talking about earlier, right? Your strife, your struggle with some personal issues, right? Maybe some addiction, maybe some bad habits, maybe some drinking problems, maybe some gambling problems, whatever it is. It's like your struggle, your strife with some personal bad habits, and that could have come also because of the hard circumstances from which you had to evolve. You had to
come out of, right? Because oftentimes, when your upbringing is in a situation, or when you are growing up in your formative years, you have a lot of odds stacked against you, and you see, and you grow up in an environment which is not perfectly ideal. Maybe you have seen a lot of quarrel between your father and mother, a lot of domestic violence or domestic discord, or you have seen maybe your parents struggling because of money and trying to get food to the table, right? And all that has an impact on the child growing up, right? So the child also oftentimes, they take to these wrong habits. They mix with the wrong company, right? They fall in the wrong company of friends, and they take to wrong habits, right? So that signifies, this. So I will say, this is what your personal struggle, when you were growing up, in your adult years, maybe, right? In your youthful years, when you had to go through a lot of personal struggle, right? But what's interesting is that's a devil card. But what's interesting is you see the stairs, right? And these stairs pass right through the devil. So there's a gateway. Your path doesn't end at being the devil, but it continues beyond that, right? That's very interesting. Now, so what's happening over here is what I think is you're going through this. So you become a devil, right? And then once you have found yourself in that very lowest of lowest stage and in a very miserable condition, that's when you realize that no, you have to go beyond that, and that's when this path, it actually goes beyond this devilish phase and leads to the emperor. So this is the final destination, right? So in becoming an emperor, you have to first go through this lowest of phase. That's what this shows, right? And very interestingly, there is a saying in English that every saint has a past and every sinner has a future, right? Very interesting saying, and I think that probably applies to this group. Like every saint has a past, every sinner has a future, right? So one who is a saint today hasn't become a saint overnight. The saint, he had to go through he or she had to go through a lot of ups and downs, a lot of turbulence, a lot of personal struggles, right? And that's how, he or she has slowly evolved. Remember, life is a process of evolution, right? Just like everything else is evolving around us, continuously changing around us. Similarly, we are also expected to change, and life is nothing but a process of gradual evolution, gradual change, right? So that's why one who is an emperor today, one who is a saint today, had a past. Even they had to go through a lot of ups and downs, a lot of personal struggles, a lot of other issues, right? So so they had to conquer that devilish nature within them to become an emperor. So that's what your ancestors are showing you. And similarly, it's said that every sinner has a future. So one who is still conquering that devilish quality, even they should know that they have a future, and eventually they are supposed to reach this emperor stage, right? So as your evolution gradually, becomes more complete, everyone is supposed to evolve from this stage to this stage, right? From this stage to this Hierophant stage, right? So you have these two very powerful cards. You have the emperor and the Hierophant. Right? So it shows the sequence, right? So this is where you struggle. Maybe when you are watching this video, maybe you are still struggling with this phase, but your ancestors are trying to tell you that this is what is your destiny, right? The emperor and the Hierophant both shows very strong, very powerful figures. And again, you have the father figure, right? You have the father. Right? So someone who's expected to. I have a hard time holding on this card, so hold on. Let me just keep the devil card over here for the time being. I think it has served its purpose. So this is three very, very strong cards. And I absolutely love the fact that how tarot repeatedly emphasize a particular theme to really make sure that you don't miss the point, right?
So that you have the emperor, you have the hierophant, you have the father, plus you have the hangman. So there is absolutely no question that what you are destined to become. The message is very loud and clear, my group number 4, that you're supposed to become, after overcoming all that struggles, all that personal strife issues, all the external turbulence, fighting against all the oddities, all the ups and downs, you are going to emerge in this lifetime as a father figure, as someone who's very wise, someone who's very, very strong, someone who has seen all life's ups and downs, someone who has dealt with the life's ups and downs at a very personal level, right? Someone who has seen everything up and close, who has seen the darker side, who is also now seeing the brighter side. So having seen the duality of life, so see, it also says number 2, it shows the duality, right? And life is also nothing but a play of duality. So when you have dark, you will have bright. When you have negative, you will have positive, right? When you will have war, you will have peace. So life is a play of duality, and one who has seen both the side of life, right? Both the good and the bad, right? The dark and the bright. That person knows, or that person reaches that awareness. That's what this hanged man, that's what this the hierophant and the emperor, all these cards represent. That person becomes extremely wise. That person has seen both the sides, and that person knows that life is nothing but a continuous change, a continuous play of duality. So that person is then not swayed, not easily distracted, by any more ups and downs, because that person knows, if you're going through a darker phase, a brighter phase will follow. Similarly, if you're in a bright phase, no need to be too happy either, because maybe a darker phase will follow. That's what life is about. So that person then becomes very stable, very mature, very wise. They are like perfect leaders. They are perfect father figures, right? They can then show others the path. That's why you have this hierophant, sitting on a high pedestal, and people are looking up to the hierophant, right? Because then you become the perfect role model. You become someone who has conquered his own personal destiny, who has conquered his own weaknesses, right? Who has seen life up and close, right? And that's why that person is now very wise. That person is very calm now, having seen everything. That person is very calm. I think this is almost like a yogic state, where, for example, if you talk about the Buddha, this is almost like that opening of the third eye, where you have seen everything, right? And you know that life can be both ways. And having said that, or having seen that, you are no longer persuaded by either way. You become very calm, very stable, very mature, very wise. Right? Opening of your third eyes, right? Because you have thought all that, you have gone through this. That's what the 7 of Wands indicate, the devil and the 7 of Wands, right? So devil indicates your personal struggle, whereas 7 of Wands indicates, your struggle with the circumstances, with the situations, where you may have found yourself in, right? But again, it's the same thing. You have the loss, but after going through the loss, you will see victory. And because of that, facing that loss, because of going through all that struggle, because of having to fight so many battles, right? Eventually, you are going to taste victory, and eventually, people are going to recognize you, right? When you reach this state, so then other people are going to come to you for advice, because everyone, it is a story of everyone's life, right? And everyone is going through that same struggle. Everyone, is on that same path, but the level of evolution of everyone is different, right? So you are supposed to reach this level of evolution, right? That's what your ancestors are telling you. But some others, who are still going through this phase over here, the devilish phase, they're fighting their personal battle, or who are trying to fight against all the wars or all the odds. For them, you are the role model, because you have already gone through that, right? So they will come to you for advice. Very wise, very, that's why it says a father figure, right? Because a father figure is not perfect, right? If you look at, for example, all the fathers, we look up to our fathers, right? Our fathers
A father is a role model for every kid, right? Every kid tries to, ape their father, tries to emulate their father. But even a father is not perfect. A father also had to go through a lot of struggles, right? A lot of personal issues. A father may also have a very dark past, right? But what matters is, that you realize that past, and you try to overcome that past, and you move towards this, right? And I think in doing that, then you become so much wise and so much trustworthy and so much reliable. That's why you have this protecting treasure card over here. It's not like, and I see two meanings over here from this card, right? One is, again, what I was saying earlier, you become so wise, you become so reliable, you become so trustworthy, because you have already conquered the inner devil, right? Now you're an emperor, right? So you can be trusted. It's like with absolute certainty. You can be trusted blindly. So you are someone who can be trusted with protecting treasure. Right? Very trustworthy, very reliable, very mature, very wise. Someone who people can look up to, leaders. Right? That's one thing. And secondly, it's protecting your personal treasure. This protecting treasure is not like some outside treasure. It's like your own treasure. What is your own treasure? It is the treasure of that what human beings are supposed to become. What is the ultimate destination of a human life? And that's the same thing that I was talking about earlier. That every human being, this life is nothing but a gradual saga of evolution, and every human being is going through that this gradual phases of evolution to get to the ultimate treasure, which is to realize who they are, right? To realize their own true being, who they are. I don't want to go too much into the spiritual side of things, but those of you who are already into spirituality, you probably understand what I'm trying to say. Because our human life is not just for having fun, and performing all the duties and going through all the mundane aspects of life, but it has a bigger purpose, right? It is meant to evolve us. It is meant to, all the circumstances, all the ups and downs, all the different people that you may come across your life, all the different events, they are all nothing but different avenues, different ways to make you evolve, right? And after having done that, when you reach this position, that of an emperor, that of a hierophant, that of that's hanged man, then you realize, or you cherish the inner treasure. And what is that treasure? That treasure is that inner balance, that inner calmness, that inner tranquility, that serenity, because now nothing can move you, right? Now, no matter how the odds are stacked against you, you are not going to be moved, because you have become so strong, because you have become so powerful, because you have seen every side of life. So nothing can shake you anymore, right? That is the treasure, right? That treasure of tranquility, the treasure of calmness, the treasure of peace, mental balance, stability, harmony, inner harmony, right? That is that treasure. Right? And when you acquire that treasure, you can also show the path to other people who are on the similar path as you. You can show them the path, that what's waiting for them also once they have gone through these struggles, once they have conquered their inner demon, right? And obviously, since your path is so noble, right, and your destination is so noble, obviously, then there's no wonder that this card has come out, because it talks about council of light, divine orchestration, helpers in the subtle realms. Because all the ascended beings, all the yogis of different cultures, of different religions, they have all had to go through this kind of personal struggle. Remember what I said at the very beginning, right? That every saint has a past. And there's a lot of stories that you will find, even in our Indian mythologies, where even if you consider the life of Buddha, there's a story of Ratnakar, who was a famous robber. He used to, rob people, and he used to not only rob people, he used to murder people.
But by coming in touch with Buddha, his life changed, his life transformed, and he became from a robber to a saint. And there are many other stories like that, in our in different cultures, you will find these different examples. And I think that's the story of every one of us, right? It may not be to that extreme, where you are murdering people and robbing people, but all of us, we have certain things. We have those dirty linens, in our closet, which we don't want to bring out, right? And so this is the story of all of us. And so, but when your final destination, when your final journey is so noble, right? You're becoming an emperor, and not in literal sense, but I think you are a bigger emperor than a true emperor, because an emperor means someone who's again very stable, very solid, very solid position, not easily moved, not easily swayed, unbiased, impartial, mature, wise. That's why you have the hangman, emperor, and the hierophant. I cannot stress the importance of having all these three cards together, right? And so obviously you have divine blessing, right? Because your path is so noble, you have the blessings of your forefathers also. Right? And then finally we have this card. It talks about destiny. All that I shall need to know as I walk shall now be shown. So as you are traveling on this life's path, as you are conquering one obstacle after another, you will find yourself more evolved. You will find yourself more stronger and stronger every day. Because life or destiny is showing you what you need to know at that particular point of time. And then after you have covered, now when you look back, now I'm not sure what is your current status, right? But if you are someone who has already traveled on this path of life quite significantly, if you look back, I'm sure you're going to understand how much you have evolved, how much you have changed, how much you have transformed, right? So that's what it's showing. All that I shall need to know as I walk shall now be shown, right? The only thing is, this openness card has come out a little reversed. I think, you are being probably encouraged to be a little more open, because and this is not a surprise, because you have that hierophant energy, right? And you have that hangman energy. So you become someone who likes to stay very within his own cocoon, who likes to, who may not want to, mingle with others. It's like almost a hermit energy, right? Who may want to stay within their own circle, which is good, right? Which is good, but I think at the same time, since I can clearly see that you will become some sort of a leader, you will become some sort of a father figure, right? For a lot of people. So I think in that way, you may have to come out of that cocoon a little bit to interact with others in a positive way, and not for like trivial reasons, but when it's needed, when others are seeking your guidance, you may have to come out of that shell a little bit, right? So that's your reading, and that's what I think your forefathers are trying to show you. Group number 4, very, very positive, very, very powerful reading. Having said that, I'm going to bring this reading to a close over here. Thank you. হ্যালো বন্ধুরা, নতুন করে স্বাগত আজকের আদার মিউজিংস। আমার নাম সুদীপ্ত। আজকে আবার নতুন করে আমি নিয়ে এসেছি আরেকটা ট্যারো রিডিং খুব একটা ইন্টারেস্টিং টপিকের ওপর। আমি দেখবো যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের যারা আমাদের যারা অ্যানসেস্টার, আমাদের যারা পিতৃপুরুষ, তারা আমাদের জন্য কি ধরনের মেসেজ, কি ধরনের গাইডেন্স, কি ধরনের ব্লেসিংস নিয়ে আসছে এই ট্যারোর মাধ্যমে। আমার মনে হয় এই রিডিংটা খুব কাজে লাগবে অনেকের, কারণ আমাদের যারা পিতৃপুরুষ, আমাদের যারা মানে পূর্বপুরুষ, তারা আমাদেরই বংশের মানুষ, এবং তারা তাদের জীবনের মাধ্যম দিয়ে তাদের নিজেদের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে তারা যা উপলব্ধি করেছে, তারা জীবনটাকে যেভাবে দেখেছে, তারা জীবনের ঠিক ভুল, খারাপ ভালো সব কিছু যেভাবে বুঝেছে, আমার মনে হয় সেইটা তাদের বংশধরদের জন্যে তার ভিত্তিতে
তারা যদি পথ দেখাতে চায় বা তারা যদি কিছু বলতে চায়, তাতে ডেফিনেটলি আপনার আমার তাতে সবারই মনে হয় অনেক ভালো হবে। তার থেকে আমরা তাদের উপদেশ, তাদের বাণী, তার থেকে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আগে চলবার কিছু একটা পাথেয়, কিছু একটা গন্তব্য খুঁজে পাবো। তাই আশা করছি আজকের এই রিডিংটা আপনাদের সবার খুব কাজে লাগবে। দেখবো যে আপনাদের পিতৃপুরুষ, আপনাদের পূর্বপুরুষ, তারা কি আপনাদের দেখাতে চায়, কি বলতে চায়, হয়তো কি ভুল যদি আপনারা কিছু করে থাকেন, কিছু যদি আপনারা বুঝতে পারছেন না, তাহলে সেই বিষয় যদি কোনো তারা আলোকপাত করতে পারে। তো আপনার সামনে চারটে আজকে আর্কিটাইপাল কার্ড আছে বা ওরাকেল কার্ড। এটা গ্রুপ নাম্বার 1, এটা গ্রুপ নাম্বার 2, এটা 3, এটা 4। এগেন পাইল 1, পাইল 2, পাইল 3 আর পাইল 4। আমি এখানে কোনো ক্রিস্টাল রাখিনি। আমি এই কার্ডগুলো সম্বন্ধে আপনাদের বেশি কিছু এই মুহূর্তে বলবো না, কারণ আমি চাই যে জাস্ট এই কার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে আপনারা দেখুন যে এই চারটের মধ্যে কোনটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, কোনটা আপনাদের সব থেকে ভিতর থেকে আকর্ষণ করছে। তাতে করে সেই পার্টিকুলার রিডিংটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে, আপনাদের সবচেয়ে বেশি আপনাদের উপযোগী হবে। তো এই বলে আমি আপাতত আপনাদের থেকে বিরতি নেব। এগেন মনে রাখবেন 1, 2, 3, 4। একবার আমি এই প্রত্যেকটা আপনাদের সামনে 1 মিনিট মতো সময়ের জন্য রেখে দেবো আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর। আর অ্যাজ ইউজুয়াল আপনাদের গ্রুপটা সিলেক্ট করার পর নিচে ডিসক্রিপশনে বাংলা সেকশনে গিয়ে দেখবেন এবং আপনার গ্রুপ অনুযায়ী টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করবেন এবং আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে আপনাদের নিজেদের গ্রুপে। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 1-এর বন্ধুরা, যারা এই বিউটিফুল আর্কিটাইপ কার্ডটি বেছেছেন, দ্য কুইন। এটা আপনাদের রিডিং দেখে নেবো যে আপনাদের পূর্বপুরুষ যারা, আপনাদের যারা অ্যানসেস্টার, আপনাদের যারা বংশের যারা নেই, তারা আপনাদের পিতৃপুরুষ যারা, তারা আপনাদের জন্য কি আপনাদের পথ দেখাতে চাইছে, তারা আপনাদের কি বলতে চাইছে, আপনাদের ভবিষ্যতের গন্তব্য সম্বন্ধে আপনারা কি রকম, আপনাদের কি ক্ষমতা, সেই সম্বন্ধে তারা কি বলতে চাইছে আপনাদের। তো খুব ইন্টারেস্টিং। এটা প্রথমেই বলে রাখি, গ্রুপ নাম্বার 1 আপনারা যে কার্ডটি বেছেছেন দ্য কুইন, আমি এটা দিয়ে শুরু করব। খুবই খুবই পাওয়ারফুল। এখানে কিছু কিছু জিনিস এই কার্ডটা থেকে স্পষ্ট ভেসে আসে। এক হচ্ছে দেখুন এখানে খুব রেড, এই যে লাল লাল রং আর হলুদ রং, রাইট। এখানে দেখুন আশপাশে একটা লাল ব্যাকগ্রাউন্ড, প্লাস এখানে লাল পান্না এমারেল্ড দেখানো রয়েছে। লাল মানে বুঝি যে একটা খুব মার্শিয়ান এনার্জি, মঙ্গলের রং লাল, লালচে। আর মার্শিয়ান এনার্জি মানে হচ্ছে যাদের খুব ভেতরে একটা কিছু করার খিদে, কিছু করার চাহিদা, একটা এনার্জি, একটা অফুরন্ত একটা ইচ্ছে শক্তি, একটা কর্মশক্তি, রাইট, সেটা হচ্ছে লাল। আর ইয়ালো বা হলুদ হচ্ছে বোঝায় সাকসেস, যেমন সূর্যের রং, আর সূর্যকে সাধারণত আমরা বোঝাই ইয়ালো, এখানে হয়তো সূর্যই দেখানো রয়েছে, রাইট। তো সূর্যের রং হলুদ বা সান সাধারণত আমরা হলুদ হিসেবে দেখাই। তো তার রং হচ্ছে সাকসেস, রাইট। আর তাই শুধু তাই নয়, সান ইজ অলসো, মানে আমাদের সূর্য বা সান হচ্ছে আমাদের সোল যেটাকে বলি, মানে আমাদের যে অন্তের, আমাদের যে ভেতরের যে সত্যিকারের সত্তা, রাইট।
তার একটা সিম্বল, প্রতিভূ, তার একটা প্রতিভূ হচ্ছে সূর্য, রাইট? তো তার মানে কি, আপনারা এমন কিছু মানুষ যাদের মধ্যে প্রচুর একটা কর্মশক্তি রয়েছে, প্রচুর একটা ইচ্ছে শক্তি রয়েছে, এবং আপনারা তার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু জীবনে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবার ক্ষমতা রাখেন, সাফল্যের শিখরে পৌঁছবার ক্ষমতা রাখেন। প্লাস দেখুন এখানে বলা হচ্ছে অবভিয়াসলি কুইন, কুইন মানে রানী, মহারানী। মহারানীকে যদি ভাবেন, একজন সত্যিকারের মহারানী যিনি ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছেন, রাজার পরেই যা স্থান, মহারাজার পরেই যা স্থান, বা অনেক সময় ইতিহাসে দেখা গেছে যে কোনো মহারাজা নেই, শুধু মহারানী একমাত্র সঠিকভাবে বছরের পর বছর রাজ্য শাসন করে এসছেন, নিজের প্রজাদের খেয়াল রেখেছেন মায়ের মতো করে। তো সত্যিকারের যিনি মহারানী, তার হচ্ছে দুটো জিনিস, তার এক হচ্ছে তার অশেষ ক্ষমতা, সে পারে না এমন কিছু নেই, অশেষ ক্ষমতা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে যতই সে ক্ষমতাশালী হোক, তবুও তার মধ্যে একটা একটা দয়ার জায়গা, একটা একটা তার তার প্রজাদের প্রতি যে একটা একটা মাতৃসুলভ স্নেহ, হ্যাঁ, সেইটা একটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার। তো দয়া প্লাস ক্ষমতাশালী। বেশিরভাগ সময় আমরা কি দেখি যে যাদের মধ্যে একটু ক্ষমতা এসে যায়, যারা ধরুন আপনি যে কাউকে যদি একটু ক্ষমতার জায়গায় তুলে দেন, তাহলেই দেখবেন তার মাথা বিগড়ে যায়। তখনই সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তখনই কে মানুষকে মানুষের প্রতি কি বলবো, মানুষকে ভুল ট্রিট করে, মানুষকে অপমান করে, মানুষকে মানুষ বলে কেয়ার করে না। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু নয়। সত্যিকারের যিনি মহারানী, তার মধ্যে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সে জানে সেই ক্ষমতার কি করে সৎ ব্যবহার করতে হয়। হ্যাঁ, তার পা কিন্তু সবসময় মাটিতে থাকে, সে সবসময় ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অধীন হয়েও সে কিন্তু মানুষের সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ক রাখতে ভোলে না, সত্যিকারের মানুষের চিন্তা করতে ভোলে না। তো সেরকম একটা এনার্জি আপনাদের। প্লাস দেখুন এই হাতটি, এই হাতের গায়ে একটা সাপ জড়ানো রয়েছে, তার মানে কি, আপনারা এমন কিছু মানুষ যাদেরকে কিন্তু বলা হচ্ছে, আপনাদের পূর্বপুরুষরা বলছেন যে কোনো ঝুঁকি নিতে ভয় পেও না, জীবনে ঝুঁকি নিতে ভয় পেও না, কারণ কোনো ঝুঁকি, কোনো রকম বাধা বিপত্তি কিন্তু আপনাদের কাবু করতে পারবে না। তো এই সাপ হচ্ছে সেরকম জীবনে নানা রকম বাধা বিপত্তি বা বিপদ আর তার একটা ইঙ্গিত। এবং এই সাপটা কিন্তু এই হাতটা যেন এই সাপটাকে পুরো বশ করে রেখেছে, সাপটাকে নিজের পুরো হাতের মুঠোয় করে রেখেছে। সেটাই বলা হচ্ছে যে জীবনে কোনোদিন কোনো ঝুঁকি নিতে পিছপা হবেন না। আর কোনো বাধা, সবসময় জানবেন বাধা বিপত্তি কিন্তু আপনাদের অধীনে রয়েছে, আপনারা কিন্তু সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে সক্ষম, সেটা একটা বড় কথা। আর আরেকটা জিনিস এখানে রয়েছে, দেখুন এখানে পদ্ম দেখানো রয়েছে। পদ্ম ফুল মানে হচ্ছে একটা ভেতরে ঈশ্বর ভক্তি। হ্যাঁ, এখানেও একটা পদ্ম ফুল রয়েছে, লাভাস্কার, এখানেও পদ্ম ফুল রয়েছে, রাইট? মানে ঈশ্বর ভক্তি, ঈশ্বরকে না ভোলা, ঈশ্বরকে মনে রাখা, এবং আপনার চারপাশের পৃথিবী আপনার এবং তার মধ্যে দিয়ে আপনার চারপাশের মানুষজন, সবকিছুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর কি বলতে চাইছে, আপনাদের হৃদয় হয়তো ঈশ্বরের বাণী, যেটা ডিভাইন ভয়েস যেটা বলে, বিবেক, অন্তরাত্মা কি বলতে চাইছে, সেটাও কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবেন। তো এই একটা কার্ড থেকে দেখুন কত কিছু ভেসে আসে। এক হচ্ছে আপনাদের ইচ্ছে শক্তি, আপনাদের অনন্ত ইচ্ছে শক্তি। আপনারা সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে আপনারা কিন্তু সাফল্যের শিখরে ওঠার ক্ষমতা রাখেন। এবং প্রচন্ড সাফল্যের স্বাদ পেয়েও কিন্তু আপনারা সেরকম এমন কিছু মানুষজন যারা কিন্তু মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ভুলে যান না, যারা কিন্তু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভুলে যান না, যারা কিন্তু তারপরেও অন্য মানুষের কথা চিন্তা করেন বা চিন্তা করার ক্ষমতা রাখেন, হ্যাঁ, যারা কিন্তু অন্য মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষমতা রাখেন, মানে ক্ষমতার শিখরে গিয়েও এরকম কিছু এখানে মানুষের কথা বলা হচ্ছে। প্লাস এখানে দেখুন ফাইনালি যেটা বলবো, এটা হচ্ছে নাম্বার 11, এটা রোমান নিউমারালসে লেখা নাম্বার 11। এখানে 11 কিন্তু এখানেও রয়েছে,
দেখুন 8 আর 3 38, 38 হচ্ছে নিউমারোলজিক্যালি 3 + 8 11। এবার এটা তো একই কথা বলা রয়েছে, দেখুন ডিভাইন গাইডেন্স, whispers from the beings who shine, let their message be clear and kind। আবার অন্তরাত্মার কথা শুনুন। আর নাম্বার 11 হচ্ছে এমন কিছু মানুষ যেটাকে বলে মাস্টার নাম্বার। কিছু কিছু মাস্টার নাম্বার আছে, যেমন 11, 22, 33, এগুলোকে বলে মাস্টার নাম্বার। 11 হচ্ছে এমন কিছু মানুষ যারা খুব স্পিরিচুয়াল, খুব সেন্সিটিভ, খুব সাইকিক, হ্যাঁ, যারা একটু অন্য রকমের, যারা একটু অনুভূতি প্রবণ, যারা হয়তো দেখুন হয়তো অনেকের মধ্যে রয়েছেন আপনারা, কিন্তু অনেকের মধ্যে থেকেও নেই, আপনাদের মনটা হয়তো অন্য কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকে একটু একাকিত্ব পছন্দ করেন, খুব সেন্সিটিভ, হয়তো খুব সহজে আপনাদের অভিমান হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবং যারা হয়তো একটু সামান্য কারণে ভাবুক হয়ে যায়। এটা কেন হয়? কারণ এদের মধ্যে একটা স্পিরিচুয়াল টেন্ডেন্সি, একটা সাইকিক এবিলিটি, সেই অন্তরাত্মার কথা শোনা, বা সেই আপনার আশেপাশের প্রকৃতি কি বলতে চায়, বা সেই ঈশ্বর কি বলতে চায়, এই মানুষজনের মধ্যে যাদের মাস্টার নাম্বার 11, তাদের মধ্যে কিন্তু সেরকম একটা ক্ষমতা থাকে, হ্যাঁ, যে ঈশ্বরের কথা নিজের অন্তরাত্মা কি বলতে চায়। দেখুন এই অন্তরাত্মা কথাটা, এই অন্তরাত্মা কিন্তু সবার মধ্যেই কাজ করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু ঈশ্বর রয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ লোক আমরা কিন্তু সেটা, তার কথা শুনতে পারার মতো বোধ আমাদের জন্মায়নি। বেশিরভাগ আমরা তার কথা অগ্রাহ্য করি, তার কথা আমরা শুনতে পাই না বা পারার চেষ্টা করি না। হ্যাঁ, কিন্তু যারা কিছু কিছু মানুষ আছে যারা ভেতরে অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের জন্য, অত্যন্ত সেন্সিটিভ, অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ মনের জন্য তারা কিন্তু সেই ঈশ্বরের বাণী শুনতে পায়। আর জানবেন যে প্রকৃতি বা ঈশ্বর বা ইউনিভার্স যাই বলুন না কেন, আপনাদের সঙ্গে কিন্তু নানাভাবে, নানা আকারে, ইঙ্গিতে আপনাদের কিন্তু পথ দেখানোর চেষ্টা করে। যেমন ধরুন এই ট্যারো রিডিংটা ইটসেলফ, এটা বলছে যে আপনাদের পূর্বপুরুষ, আপনাদের পিতৃপুরুষ আপনাদের কি করে পথ দেখাতে চাইছে। তো পিতৃপুরুষের সেই আশীর্বাদ বা পিতৃপুরুষের সেই পথ নির্দেশ, কিন্তু সেটা কিন্তু ঈশ্বরেরই পথ নির্দেশ। আর আপনাদের হয়তো অনেকেই দেখবেন যে আপনারা নানা রকমের, হয়তো আজকে একটা কথা ভাবছেন, কোনো কিছু হয়তো আপনাদের বেশ কিছুদিন ধরে মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনো একটা প্রশ্নের আপনারা হদিশ খুঁজছেন, উত্তর খুঁজছেন, হঠাৎ করে দেখবেন কোনো একটা ভাবে সেই উত্তর মিলে গেল। হ্যাঁ, যেমন হয়তো কোনো একটা ইউটিউব ভিডিও, ধরুন আমারই ট্যারোতে আপনাদের কোনো একটা উত্তর পেয়ে গেলেন, কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন, বা অন্য কোনোভাবে হয়তো কোনো হঠাৎ করে কেউ একটা আপনাদের সামনে এসে সেই নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল, বা হঠাৎ করে কোনো একটা টিভি চ্যানেলে বা ইউটিউবে বা খবরের কাগজে কিছু পড়তে পড়তে আপনারা তার উত্তর পেয়ে গেলেন। এটা কিন্তু ভাববেন না যে কাকতালীয়, এই সবই হচ্ছে সেই ঈশ্বরের নির্দেশে। ওই জন্যে নানাভাবে কিন্তু আপনারা আপনাদের ঈশ্বর বা আপনাদের পূর্বপুরুষ, পিতৃপুরুষ আপনাদের কিন্তু নানাভাবে, নানা আকার ইঙ্গিতে আপনাদের অনেক কিছু কিন্তু বলবার চেষ্টা করতে পারে, এবং এটা বিশেষভাবে করতে পারে আপনাদের মতো মানুষজনের জন্য যারা অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ, যারা অত্যন্ত সংবেদনশীল। আর যেহেতু আপনারা কুইন এনার্জি, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে আপনারা যখন এই ভিডিওটি দেখছেন তখনও তো আপনারা নিজেদের সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে অতটা আপনাদের ধারণা জন্মায়নি, যার জন্যে দেখুন এখানে হুইল অফ ফরচুন রয়েছে রিভার্সড, এখানে চ্যারিয়ট রয়েছে রিভার্সড, এখানে দ্য এমপ্রেস, আবার সেই কুইন, মহারানী, এইটা রিভার্স। এই তিনটে পাওয়ারফুল কার্ড রিভার্সড এসছে। জীবনের এখন যে জায়গায় আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন না যে আপনাদের মধ্যে কি ক্ষমতাটা রয়েছে। হ্যাঁ, হয়তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আপনারা ঝুঁকি নিতে পিছপা হচ্ছেন, রাইট? কোনো রকম ঝুঁকি থেকে, কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকছেন, যার ফলে জীবনে যে সুযোগগুলো আসছে সেই সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে পারছেন না, বা হয়তো আপনারা নানা রকম নিজেদের খামখেয়ালিপনা, নিজেদের নানা রকম হেজিটেশন, কোনো কিছু একটা ভাবলেন, পরক্ষণই সেটা থেকে সরে গেলেন,
এইরকম নানা জিনিসও কিন্তু আপনাদের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, যার ফলে আপনাদের যেখানে পৌঁছানোর কথা সেখানে পৌঁছতে পারছেন না, আপনাদের কিছুটা ধরে রাখছে, আপনাদের বশ করে রাখছে। দেখুন এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই হুইল অফ ফরচুন এখানে দেখাচ্ছে পাখা, এই যে উইংস যেটা বলে পাখনা, ডানা। আবার দেখুন এখানে এই লাভার্স কার্ডে দেখছে ডানা, প্লাস এখানে দেখুন এই তার পাশে দেখছে 6 অফ সোর্ড, এখানেও দেখেছে ডানা। এখানে কিং অফ সোর্ড, এখানেও দেখাচ্ছে ডানা। এখানে রয়েছে টেকিং রিস্ক, এখানে দেখাচ্ছে একটা ঈগল পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ডানা মানেটা কি? ডানা মানেটা হচ্ছে একটা ওড়া। যখনই আমরা ভাবি যে একটা ডানা, তখনই মনে হচ্ছে পাখি, পাখির মতো উঠতে পারা। তার মানে কি আপনাদের বলা হচ্ছে যে উঠতে শিখুন, মানে আপনাদের যে ক্ষমতা, আপনাদের যা করতে চান, আপনাদের যে ইচ্ছে, আপনাদের যে স্বপ্ন, সেটাকে সত্যিতে পরিণত করতে যা কিছু লাগে সেটা কিন্তু করছেন না। কি কি লাগে? এক হচ্ছে ডিটারমিনেশন, একটা দৃঢ়বদ্ধতা, যে যদি একবার আমি কিছু ভাবি সেটাই আমি করব, আমি পেছন ফিরে তাকাবো না, সেইটা। দ্বিতীয়ত, যেহেতু আপনারা মাস্টার নাম্বার 11, আপনাদের মধ্যে সেরকম একটা ঐশ্বরিক একটা এনার্জি কাজ করছে, একটা নার্ভাস এনার্জি, একটা স্পিরিচুয়াল এনার্জি, আপনারা খুব সেন্সিটিভ। তার ফলে কি, তার একটা প্লাস মাইনাস দুটোই আছে। প্লাস হচ্ছে এই যে আপনারা ঈশ্বরের কথা শুনতে পান, ঈশ্বর তারা সবসময় আপনাদের গাইড করছে, আপনাদের পিতৃপুরুষ, আপনার ঈশ্বর সবসময় আপনাদের গাইড করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা যদি আপনারা শুনতে না পান, তখন কি হবে? তখন আপনাদের ওই এনার্জিটাকে প্রপারলি চ্যানেলাইজ করতে পারবেন না। টু মাচ নার্ভাস এনার্জি, মানে খুব, মানে একবার এইটা করছেন, তবে একবার এইটা করছেন, আবার ওইটা করছেন, যার ফলে কোনো কিছুই ঠিক করে হচ্ছে না। এইটা থেকে কিন্তু বিরত থাকতে হবে। কোনো একটা জিনিস মনস্থির করুন এবং মন বেঁধে, কোমর বেঁধে সেটার প্রতি লেগে পড়ুন। যাই করুন না কেন, জীবনে যে পর্যায়ে যাই করুন না কেন, একবার যদি কোনো কিছু মনস্থির করতে পারেন, তাহলে সেটার উপর লেগে থাকুন। তাতে যাই বাধা বিপত্তি আসুক, তা কিন্তু আপনারা জয় করতে পারবেন। দেখুন এখানে আবার সেই হাতটা যেন এই সাপটাকে নিয়ে খেলা করছে। হ্যাঁ, প্লাস এখানে রয়েছে টেকিং রিস্ক, ঝুঁকি নিন, ঝুঁকি নিন। প্লাস তার পাশেই রয়েছে ইয়েস, হ্যাঁ। এই হ্যাঁ কার্ডটা কিন্তু উল্টো এসছে, বলছে জাস্ট সে ইয়েস, মানে একবার হ্যাঁ বলে ফেলুন, লেগে থাকুন, আর না বলবেন না। যাই আসুক তারপর আর না বলবেন না। এটা ইয়েস এসছে, এটা রিভার্স। তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে না, মানে ঝুঁকি নিতে শিখুন, এবং একবার হ্যাঁ বলার পর আর দ্বিতীয়বার ভাববেন না। এবং একটা জীবনে খুব অপটিমিজম, যেটা বলে না ইংলিশে অপটিমিজম, যে সবসময় একটা সদর্থক মনোভাব, নেগেটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে চলবেন না। এটাই হচ্ছে তো কিছু কিছু, ওই জন্য এই 5 অফ কাপসটা এসছে। আপনারা শুধু দেখছেন যে এই 2টো কাপ খালি, আপনারা শুধু দেখছেন এই 2টো কাপ খালি বা 2টো কাপ উল্টো, আপনারা কিন্তু দেখছেন না যে আরো 3টে কাপ ভর্তি রয়েছে, রাইট? তো সেই প্রপার দৃষ্টি শক্তি, একটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি, এগুলো দরকার। তো তার মানে কি কি দরকার? এক হচ্ছে যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি, 2 হচ্ছে কোনো কিছু একবার ঠিক করলে সেটা পেছনে লেগে থাকা, কোনো কিছু যেন আপনাদের টলাতে না পারে, একটা দৃঢ়বদ্ধতা। তো সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি, দৃঢ়বদ্ধতা, একটা সাহস, মনে সাহস, যে হ্যাঁ আমি সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখি, আমি কিন্তু একজন মহারানীর মতন আমার ক্ষমতা, রাইট? আমি একটা হাতে সাপ নিয়েও খেলা করতে পারি, এবং আমার কিন্তু প্রচন্ড সাকসেস, সাফল্য আমার কিন্তু ডেস্টিনি, আমার ভবিতব্য। কিন্তু তার জন্য আমাকে নিজেকেও কিছু কিছু জিনিস করতে হবে। আর আমার পূর্বপুরুষ, আমার পিতৃপুরুষ এবং ভগবান আমার মধ্যে দিয়ে, মানে কি বলবো, আমার মধ্যে দিয়ে নিরন্তর আমাকে পথ দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তো সেই জন্য অন্তরাত্মার কথা শুনুন, রাইট? থেমে থাকবেন না, দমে যাবেন না, সহজে এগিয়ে চলুন। হ্যাঁ, কারণ এখন তার পাশে রয়েছে এখানে 9 অফ পেন্টাকেলস। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে রাখি, দেখুন আপনাদের এই স্প্রেডে কতগুলো মেজর আরকানা, 13তে কিছু কিছু কার্ড বলে মেজর আরকানা কার্ড, যেগুলো খুব পাওয়ারফুল কার্ড। হ্যাঁ, যেমন ধরেন এই হুইল অফ ফরচুন,
এখানে এটা চ্যারিয়েট, এখানে লাভার্স, তিনটে এখানে হয়ে গেল, প্লাস এখানে হ্যান্ড ওম্যান, প্লাস এখানে এমপ্রেস, এখানে পাঁচখানা এরকম কার্ড এসছে যেগুলো খুব পাওয়ারফুল, প্লাস এখানে রয়েছে কিং অফ সোর্ড কার্ড, প্লাস আপনারা বেঁচেছেন এখানে দ্য কুইন কার্ড, সরি, মানে ছ সাতখানা এখানে এমন কার্ড এসছে যেগুলো খুব পাওয়ারফুল কার্ড, যেগুলো বোঝাচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে কত ক্ষমতা লুকিয়ে রয়েছে, কিন্তু সেই ক্ষমতাটার এই মুহূর্তে খুব বেশি করে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে না। কেন? কারণ এই যে জিনিসগুলো আপনারা সহজেই পিছিয়ে যাচ্ছেন, আপনাদের মনে অতিরিক্ত হয়তো দ্বিধা কাজ করছে, আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না যে কিসের ওপর ফোকাস করা উচিত, সহজেই দমে যাচ্ছেন, রিস্ক নিতে, ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছেন, একটু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলেই পিছিয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে সেই জিনিসটা কাজ করছে না আপনাদের মধ্যে যে প্রকৃত এত ক্ষমতা। হ্যাঁ, এগুলো যদি মাথায় রাখেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সাফল্যের শিখরে উঠতে পারেন। সেই এমপ্রেস এনার্জি, সেই কুইন এনার্জি, সেই কিং এনার্জি। হ্যাঁ, এবং এখানে দেখুন রয়েছে যে মেটামরফোসিস কার্ড, প্লাস এখানে 9 অফ পেন্টিকলস কার্ড। এটা যদি কিছু কিছু এই যে আপনাদের পিতৃপুরুষের যে এই যে তাদের যে পথ দেখানো, এটা যদি মাথায় রাখতে পারেন, যা আপনাদের এখানে বলা হচ্ছে সেটা যদি মাথায় রাখতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের জীবনে একটা প্রভূত পরিবর্তন ঘটবে। মেটামরফোসিস মানে হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন, একটা পরিবর্তন, একটা পজিটিভ পরিবর্তন, বড় আকারের পজিটিভ পরিবর্তন আপনাদের জীবনে কিন্তু আসবে। এবং এই 9 অফ পেন্টিকলস কিন্তু একই কথা বলে যে একটা সবভাবে সাফল্যতা, সবভাবে একটা সাফল্যের শিখরে ওঠা, সেটা কিন্তু আপনাদের কিন্তু তা থেকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না, যদি আপনারা নিজেদের যা করার সেটা যদি ফলো করতে পারেন। আর শুধু তাই না, মনে রাখবেন যে আমি আগেই বলেছিলাম যে এইখানে ওই জন্য এখানে লাভার্স কার্ড এসছে, প্লাস এখানে দেখেন ওই জন্য এই পদ্ম ফুলটি এসছে, প্লাস এখানে ডিভাইন গাইডেন্স, যে সেই সাফল্যের শিখরে উঠেও কিন্তু আপনারা এমন কিছু মানুষ যারা সেই ঈশ্বরকে যারা সবসময় মনে রাখবে, বা আপনাদের বলা হচ্ছে যে ঈশ্বরকে কোনোদিন ভুলে যাবেন না, কারণ আপনাদের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের সবসময় পথ দেখানোর চেষ্টা করে যাবে। এবং সেই সাফল্যের শিখরে উঠেও আপনারা এমন কিছু মানুষ যারা সেই আপনাদের পা কোনোদিন মাটি থেকে আলাদা হবে না। মানে আপনারা সে অনেকে হয় না, সেই মানে একটু সাফল্য পেলেই, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, একটু সাফল্যের স্বাদ পেলেই যারা পুরো আকাশে উঠতে থাকে, আকাশে উড়ুন অন্য সেন্সে, মানে নিজেদের যে পূর্ণ ক্ষমতা তার ডানা মেলতে দিন। আপনাদের ক্ষমতার যেন কোনো লিমিটেশন না থাকে, আপনাদের যা করতে চান তার জন্য কোনোভাবে আপনারা যেন দমে না থাকে, সেইভাবে উড়ুন, কিন্তু অন্যভাবে কিন্তু মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। বেশি করে মানুষের কথা সবসময় মাথায় রাখবেন, সাফল্যের শিখরে উঠেও মানুষের জন্য কাজ করতে ভুলবেন না, মানুষের জন্য সবসময় অন্য মানুষের কথা ভাববেন, সারা জগতের জন্য একটা ভালোবাসা মনের মধ্যে সবসময় পালন করবেন। কারণ এগেন আপনারা মাস্টার নাম্বার 11, আপনাদের যতই তো এই ধরনের মানুষ দুটো জিনিসই করতে পারে, এদের মধ্যে সাফল্যের শিখরে ওঠারও ক্ষমতা আছে, আবার সেখানে উঠেও সেই যেমন বললেন না প্রকৃত মহারানী, সেখানে উঠেও সমস্ত মানুষের কথা ভাবা, সমস্ত মানুষকে নিয়ে চলা, সমস্ত মানুষের জন্য ভাবা, এইটা কিন্তু তাদের মধ্যে ক্ষমতা থাকবে, ক্ষমতা আছে, আপনারা সেই ধরনের মানুষ। তো যাই হোক, খুবই ভালো স্প্রেড, খুবই পজিটিভ স্প্রেড। তো এই বলেই আপাতত শেষ করছি, আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগলো। নমস্কার। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 2 এর বন্ধুরা, যারা এই পার্টিকুলার আর্কিটাইপাল কার্ডটি বেছেছেন, দ্য হান্টার, খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুব স্ট্রং একটা পাওয়ারফুল কার্ড। হান্টার মানে হচ্ছে শিকারী। এই কার্ডটা থেকে কিন্তু অনেক কিছু বোঝায়। এই কার্ডটি যদি খুব ভালো করে দেখেন, প্রথমেই যেটা দেখি আমরা সেটা হচ্ছে যে এই ঘোড়াটি, এই কালো ঘোড়াটি খুব একটা গভীর অন্ধকারময়, একটা খুব তমসাচ্ছন্ন বলে না, একটা খুব অন্ধকার জায়গা থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি আপনারা যারা এই রিডিংটি দেখছেন, আপনাদের বেশিরভাগকেই হয়তো একটা খুব অন্ধকার জগৎ থেকে এরকম আলোর দিকে
অগ্রসর হওয়ার জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করে যেতে হয়েছে এবং যেতে হচ্ছে। এবং এই যে অন্ধকারময় জগৎ, যেটা মানে এখানে হতে পারে, এখানে অনেক রকম আপনাদের কষ্ট করতে হয়েছে, এখানে অনেক রকম আপনাদের অনেক রকম ব্যথা বেদনা, অনেক রকম বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল মানে আর্থিক দৈন্যতা, হয়তো মানসিক, অবভিয়াসলি তার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের মানসিক টানাপোড়েন, নানা রকমের সাংসারিক ঝামেলা, ভুল বোঝাবুঝি, তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মানে খুব একটা অন্ধকার মানে ময় একটা খুব একটা কঠিন পরিস্থিতি, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নিরন্তর লড়াই করতে করতে আপনাদের কিন্তু এগোতে হয়েছে, এবং আপনারা কিন্তু তাতে দমে যাননি। হ্যাঁ, যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে দেখুন, এখানে এই যে কালো ঘোড়াটি, যখনই এই কালো ঘোড়াটিকে আমি দেখি, তখনই মনে হয় যে খুব একটা পাওয়ারফুল স্পিরিট, যে সহজে দমে যায় না, যে একদম এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য স্থির করে, যে জানি আমাকে এই আধার ছেড়ে আমাকে আলোর দিকে এগোতে হবে। আমার এখানে থামার কোনো এখন অবকাশ নেই। আমাকে কিন্তু এই সমস্ত এই যে যা কিছু অন্ধকারময়, যা কিছু এই যে কঠিন পরিস্থিতি যার থেকে আমি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি, আমাকে কিন্তু এই সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আমার এখন কোনো থামার অবকাশ নেই, আমার এখন কোনো বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ নেই। তার মানে খুব একটা পাওয়ারফুল স্পিরিট, হ্যাঁ, খুব একটা প্রচন্ড শক্তিশালী একজন মানুষ, যে সহজে ভেঙে পড়ে না। এবং সে ভেঙে এই জন্যও পড়ে না কারণ তাকে নানা রকম লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, তাকে নানা রকম লড়াই করে তাকে বড় হতে হয়েছে। ওই জন্য সেই যে লড়াই, সেই যে অন্ধকার পরিস্থিতি, সেই যে নানা রকম কষ্ট কাঠিন্য, সেই যে নানা রকম মানসিক টানাপোড়েন, আর্থিক প্রবলেম, এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে তাকে লড়াই করতে হয়েছে বলে সে এত কঠিন হতে পেরেছে, সে এত শক্তিশালী হতে পেরেছে। ওই জন্য এই ঘোড়া এখন শুধু টকবক টকবক করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। তার মানে আপনারা যারা এই কার্ডটি বেছেছেন তারা কিন্তু দুটো জিনিস, এক হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আপনাদের অনেক রকম লড়াই করতে হয়েছে এবং হয়তো এখনো হচ্ছে, কারণ আপনাদের চলার পথ এখনো শেষ হয়নি। কারণ দেখতেই পাচ্ছি, হ্যাঁ, এই ঘোড়া সবে যেন এই অন্ধকার জগৎ ছেড়ে আস্তে আস্তে মানে বেরোতে শুরু করেছে, আস্তে আস্তে আলোর দিকে যেতে শুরু করেছে। তাই হয়তো যখন আপনারা এই রিডিংটি দেখছেন তখন হয়তো আপনাদের বেশ কিছুটা চলার পথ বাকি, কিন্তু আপনারা কিন্তু সেই লড়াইটা অলরেডি করতে শুরু করেছেন, এবং আপনাদের কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষ বলছেন যে এগিয়ে যাও, কারণ তোমার সামনে কিন্তু শুধুই এরকম সাকসেস। এই যে হলুদ কিন্তু সাফল্যের চিহ্ন, প্লাস হলুদ আর সাদা, এই যে এটা কালো থেকে বেরিয়ে সাদার দিকে যাওয়া, কালো থেকে বেরিয়ে হলুদের দিকে যাওয়া, মানে আরো যত বেশি এগোবেন আরো বেশি সাফল্যের ছোঁয়া পাবেন, আরো বেশি এই অন্ধকার জগৎ থেকে পেছনে ফেলে রেখে এগোতে পারবেন, নতুন ভোরের দিকে এগোতে পারবেন। তাই খুবই শক্তিশালী, আপনারা সহজে ভেঙে পড়েন না, সহজে দমে যান না। আপনাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানে ইস্পাত সম একটা কাঠিন্য রয়েছে, কঠিন্য, কিছু করে দেখাতে হবে, কিছু আমি আর ভেঙে পড়বো চলবে না, আমাকে লড়াই করতে হবে। এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ গ্রুপ নাম্বার 1 আমি যখন আলোচনা করছিলাম তখন গ্রুপ নাম্বার 1কে আমি বলছিলাম যে তাদের মধ্যেও খুব একটা পাওয়ারফুল ব্যাপার আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে এই যে রেজিলিয়েন্সটা যেটা আপনাদের মধ্যে রয়েছে, এই যে ভেঙে না পড়া, এই যে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, কারণ আপনারা জানেন আপনাদের নাথিং টু লুজ, আপনাদের আর হারাবার কিছু নেই, এই আপনাদের এগিয়ে যেতেই হবে। এইটা কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1-এর ও আমি বলছিলাম তাদের দরকার, কিন্তু এটা আপনাদের অবভিয়াসলি প্রচুর পরিমাণে অলরেডি রয়েছে। আর দ্বিতীয় যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে এই যে অন্ধকারময় যে আপনাদের যে পাস্ট, আপনাদের যে অতীত, যা হয়তো এখনো আপনাদের কিছুটা বর্তমান, এই যে নিরন্তর লড়াই, এই যে কন্টিনিউয়াস একটা কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া, এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে কিন্তু না গেলে কিন্তু এই ঘোড়াটা হতো না। দেখুন, এই যে ঘোড়াটা বেরিয়ে আসছে এই অন্ধকার জগৎটা থেকে, এই জগৎটা থেকে কিন্তু এই ঘোড়াটাকে আলাদা করা যাচ্ছে না। তার মানে কি, এই জগৎটা না থাকলে কিন্তু এই ঘোড়াটাও হতো না। এই ঘোড়াটা যেন হয়েছে এই জগৎটার জন্যেই, এই জগৎটা এই অন্ধকারে যেন এই ঘোড়াটা জন্ম দিয়েছে।
তার মানেটা কি? তার মানে এই যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যদি আপনি না যেতেন, তাহলে আপনারা আজকে নিজেদের যে জায়গাটাতে পাচ্ছেন বা পেয়েছেন, যেখানে আপনাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত কাঠিন্য, একটা অদ্ভুত শক্তি, একটা মানসিক দৃঢ়তা রয়েছে যে ভেঙে পড়বো না, ভেঙে পড়লে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে, দমে যাব না, আমাদের কিছু হারাবার নেই। এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত শক্তি, এটা কিন্তু অদ্ভুত আপনাদের একটা মনে একটা 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 ক্ষমতা। কিন্তু সেটাই আপনাদের পূর্বপুরুষরা বলছেন যে এইটা কিন্তু দরকার ছিল, কারণ এই কঠিন পরিস্থিতিটা না হলে আপনারা কিন্তু নিজেদেরকে এই অবস্থায় পেতেন না। তাই এই কঠিন পরিস্থিতির জন্যই কিন্তু আপনারা আজকে নিজেদের মধ্যে এত একটা একটা নিজেদেরকে এত শক্তিশালী হিসেবে পেয়েছেন। এমন কিছু মানুষ যারা সহজে ভেঙে পড়েন না, যারা দমে যান না, যারা শুধু আগে এগিয়ে যেতে জানে। আর আমার আরো মনে হয় যে অবভিয়াসলি এবার যদি বাকি কার্ডগুলো দেখি, একটা প্রথমেই দেখুন এখানে তিনটে নাম্বার 5 কার্ড এসছে, 5 অফ ইমোশন বা 5 অফ কাপস। হ্যাঁ, প্লাস এখানে রয়েছে 5 অফ মেটেরিয়ালস বা 5 অফ পেন্টিকলস রিভার্স। আর এখানে রয়েছে আপনার কোথায় গেল আরেকখানা, করতে 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 করতে, হ্যাঁ, 5 অফ সোড। এখানে 5 অফ সোড, 5 অফ ইমোশন, এখানে 5 অফ মেটেরিয়ালস আর 5 অফ পেন্টিকল, তিনটে 5। নাম্বার 5 এখানে আমি এটা আগেও বলেছি অনেক রিডিংয়ে, নাম্বার 5 প্লাস এখানে দ্য টাওয়ার কার্ড। মানে এই চারটে কার্ড আপনি নাম্বার 5 কিন্তু সবসময় বোঝায় একটা একটা পরিবর্তন, এবং এমন একটা পরিবর্তন যেটা কিন্তু সবসময় সুখকর নয়, একটা নেগেটিভ পরিবর্তন, একটা সাডেন চেঞ্জ। কিন্তু অনেক সময় সেই পরিবর্তনটা কিন্তু একটু অপ্রিয় পরিবর্তন। প্লাস এখানে এই টাওয়ার কার্ডটা রয়েছে, যেটা আমার খুব মনে হচ্ছে যে এই আপনাদের বেশিরভাগ মানুষজন আপনারা হয়তো এমন একটা পরিস্থিতিতে নিজেদের পেয়েছেন যেখানে আপনাদের ফ্যামিলি, হয়তো আপনাদের একটা কোনো বিজনেস ছিল, হয়তো আপনাদের ফ্যামিলি কোনো কিছুর সঙ্গে একটা জড়িত ছিল এবং এখনো জড়িত আছে, কোনো একটা শিল্পকলা, কোনো একটা একটা হ্যান্ডিক্রাফট হ্যান্ডিক্রাফট কোনো কিছু একটা আমাদের বিশেষ করে যারা ইন্ডিয়া থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন, ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে যেটা আমরা বলি না কুটির শিল্প, কোনো কিছু একটা আমাদের ধরুন পুরনো কালের অতীতের শিল্পকলা, অতীতের কোনো একটা হ্যান্ডিক্রাফট, কোনো একটা বিজনেসের সঙ্গে হয়তো আপনাদের ফ্যামিলি জড়িত ছিল, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বা পারিপার্শ্বিক কোনো একটা কারণে হয়তো দেখেছেন হঠাৎ করে আপনাদের সেই সেই ব্যবসা যেন একটা যেন ভেঙে পড়েছে, আস্তে আস্তে হঠাৎ করে যেন ভেঙে পড়েছে। হ্যাঁ, আপনাদের সেই ব্যবসা যেটা এতদিন হয়তো সফল ছিল, সেটা হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর একটা একটা লসের সম্মুখীন হয়েছে, ভয়ঙ্কর একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, যার জন্য আপনাদের হঠাৎ করে আপনারা দেখেছেন যে আপনাদের আশেপাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা একটা রাতারাতি একটা পরিবর্তন হয়েছে, যেন প্রাচুর্য থেকে হঠাৎ করে একদম নিজেদেরকে প্রচন্ড একটা আর্থিক দৈন্যতার অবস্থায় পাওয়া। হ্যাঁ, যেখানে হঠাৎ করে চারপাশের অবস্থাটা রাতারাতি পাল্টে গেছে, রাতারাতি খুব আঁধারে পরিবর্তিত হয়েছে, রাতারাতি নানা রকম প্রচন্ড অভাব, প্রচন্ড অনটন, প্রচন্ড কষ্ট। হ্যাঁ, যেখানে বুঝতে পারছেন না যে কি করবেন, হয়তো আপনাদের উপর অনেক রকম চাপ, আপনাদের হয়তো অনেক রকম আপনাদের উপর দায়িত্ব, হয়তো আপনাদের অনেকেই হয়তো সংসারের একজন সবচেয়ে কি বলবো সবচেয়ে 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 বয়স্ক, মানে সবচেয়ে বলে না জ্যেষ্ঠ, সবচেয়ে বড় দাদা বা সবচেয়ে বড় মেম্বার, হ্যাঁ, যার উপর অনেক কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তো সেইখানে হঠাৎ করে একটা আচানক একটা হঠাৎ বিপর্যয়, নানা রকম আর্থিক দৈন্যতা, নানা রকম মানসিক প্রবলেম। অবভিয়াসলি সংসারে যদি একটা আর্থিক নিরাপত্তা না থাকে, বিশেষ করে হয়তো আপনাদের অনেকেই যাদের হয়তো একটা সময় আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল, হঠাৎ করে রাতারাতি সেইখান থেকে একটা প্রচন্ড আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে নিজেদের পাওয়া, এবং তার ফলে যে একটা
প্রচণ্ড অনটন, প্রচণ্ড একটা মানসিক একটা শক, একটা ট্রমা, একটা অশান্তি, কষ্ট, তো সেই সব কিন্তু এখানে বোঝায়। ওই যে দেখুন এই তিনটে নাম্বার 5 কার্ড এসছে, প্লাস এই টাওয়ার কার্ডটা এসছে। এবং হতে পারে আপনারা অনেকে হয়তো নানা রকম অন্য কারণেও হয়তো আপনাদের নিজেদেরকে এই অবস্থায় পেয়েছেন। হয়তো আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে একটা সংসারে প্রতিনিয়ত অশান্তির পরিবেশ, হয়তো আপনি হয়তো জন্ম থেকেই দেখছেন, হয়তো আপনাদের ফ্যামিলি হয়তো এরকম কোনো একটা সময় ভালো অবস্থা ছিল, কিন্তু আপনি হয়তো জন্ম থেকেই দেখছেন যে মানে যা বিপর্যয় হওয়া হয়তো আপনার জন্মের আগেই তা ঘটে গেছে, বা হয়তো আপনি যখন ছোট ছিলেন তখনই হয়তো সেই বিপর্যয়টা ঘটে গেছে, যার ফলে আপনার জীবনে বেশিরভাগ সময় আপনাকে কিন্তু লড়াই করে বড় হতে হয়েছে, আপনাকে কিন্তু নানা রকম বাধা বিপত্তির মধ্যে বড় হতে হয়েছে। আপনি আপনার চারপাশে প্রচুর অশান্তি দেখেছেন এবং দেখছেন, প্রচুর আর্থিক কি বলবো, একটা দারিদ্রতা, একটা আর্থিক কাঠিন্য, একটা অভাবের অবস্থা, তার মধ্যে দিয়ে আপনাদের হয়তো বড় হতে হয়েছে। কিন্তু যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে এগেন সেটা হচ্ছে এই ডার্ক ফেজ, কিন্তু তার ফলে আপনারা অনেক বেশি মানসিক শক্তি, অনেক কিছু এবং অনেক দৃঢ়তা পেয়েছেন। কারণ আপনারা জানেন আপনাদের কিন্তু সেই অতীতে আর ফিরে গেলে চলবে না, আপনাদেরকে আগে এগিয়ে যেতে হবে। এবং আপনাদের পূর্বপুরুষ যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে, এবং আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের এই পূর্বপুরুষের এই যে মেসেজটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটলিস্ট আপনাদের কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে। কারণ আমার মনে হয় দেখুন এখানে এই যে নলেজ কার্ড, এই নলেজ কার্ডটা বলছে লেট মি কানেক্ট অ্যাবভ অ্যান্ড বিলো, লেট দ্য নলেজ অফ অ্যানসেস্টার্স ফ্লো। মানে এটা যেন বলছি যে আপনাদের ফ্যামিলিতে কিছু একটা হয়তো বংশগতভাবে কিছু একটা ধারা, মানে কিছু একটা যেন একটা নলেজ, কিছু একটা যেন একটা ক্রাফট, কিছু একটা যেন একটা শিল্প, কিছু একটা যেন জ্ঞানের ধারা আপনাদের ফ্যামিলিতে কিন্তু বংশগতভাবে বয়ে এসছে। যেমন ধরুন যারা মাটির কাজ করেন, যারা কুমোর বা পটারির কাজ করেন, বা ধরুন যারা কোনো হ্যান্ডলুম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, বা যেমন ধরুন কারা অন্য কোনো কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, যেমন ধরুন বিহারে যারা মধুবনী পেন্টিং, বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও ধরুন গ্রামের দিকে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ, হ্যাঁ, বা এরকম অনেক উদাহরণ আছে যেখানে অনেক শিল্পকলা অনেক প্রাচীন কাল থেকে অনেক সংসারে ফ্যামিলিতে বংশগতভাবে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন বয়ে নিয়ে এসেছে। তো আপনারাও তো সেরকম কিছু ফ্যামিলির মেম্বার যেখানে একটা শিল্প, একটা কিছু নলেজ, একটা কিছু আর্ট আপনাদের ফ্যামিলিতে এতদিন ধরে চলে এসছে। হ্যাঁ, এবং কিন্তু আর তারপরে দেখুন এই তিনটে কার্ড এখানে হচ্ছে 5 অফ কাপস, এটা আমি আগেই বলেছি। এখানে এই প্রিন্সেস অফ কাপস বা কুইন অফ কাপস, আর এখানে এই 10 অফ ইন্সপিরেশন, সরি এটা রিভার্সড এসছে অ্যাকচুয়ালি, এই 10 অফ ইন্সপিরেশন। এই তিনটে কার্ডে যদি দেখেন ইন্টারেস্টিংলি এই তিনটেতেই দেখুন, তিনটেতেই তিনজন মহিলা যেন কোনো কিছু একটা আগলে রাখার চেষ্টা করছে। দেখুন এখানে এই 5 অফ কাপস বা 5 অফ ইমোশনে এই মহিলা যেন নিজের জগৎটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, নিজের জগৎটাকে যেন রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এখানেও এই কুইন অফ কাপস দেখুন, ইনি এই কাপটাকে কিছু একটা যেন আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করছে, কিছু একটা যেন আগলে রাখার চেষ্টা করছে। একইভাবে এই 10 অফ ইন্সপিরেশন বা 10 অফ ওয়ান্ড, এখানেও এই মহিলা যেন একটা এই কলসিকে যেন ধরে রাখার চেষ্টা করছে, এবং এই কলসি থেকে, এই কলসির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা কিন্তু আপনার ভবিষ্যতের সাফল্যের একটা কারণ হবে, বড় কারণ। এই কলসির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা আপনার ভবিষ্যতের সাফল্যের একটা বড় কারণ হবে। তো এই কলসির মধ্যে কি আছে এটা যদি পাশাপাশি এর সঙ্গে রাখেন, এই কলসির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা আপনাদের পূর্বপুরুষের সেই বংশগত জ্ঞান,
আপনাদের পূর্বপুরুষের সেই বংশগত সেই শিল্প, সেই ধারা, যা কিন্তু তারা আপনাদের বলছে রক্ষা করুন, যা কিন্তু এই মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, এটা আমি আগেই বলছিলাম যে আমাদের ইন্ডিয়াতে বা ইনফ্যাক্ট যারা আমার বাংলাদেশ থেকে দেখছেন, আপনাদেরও তো একই অবস্থা। অনেক কিছু এরকম প্রাচীন শিল্প আছে, অনেক এরকম প্রাচীন শিল্পকলা, যেমন অনেক যারা শাড়ির সঙ্গে যুক্ত, যারা আমাদের তন্তু বায়, হ্যাঁ, বা নানা রকমের যারা পেন্টিং, পটুয়া পটুয়া যারা, বা অনেক রকমের এরকম প্রাচীন শিল্পকলা এরকম আছে, যেগুলো আজকে অনেক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। কারণ আজকে মানুষের টেস্ট পাল্টে গেছে। আজকাল অনেক আধুনিক মানুষ হয়তো এইসব প্রাচীন শিল্পকলা সম্বন্ধে জানেই না। হ্যাঁ, বা আজকাল এত বেশি টেকনোলজির প্রভাব এসে গেছে, এত বেশি নানা রকম মডার্ন মেশিনের প্রভাব এসে গেছে, যে আজকাল সবকিছু কিন্তু খুব সহজেই আমরা মেশিনের মাধ্যমে নকল করে ফেলতে পারি। যার ফলে কি হচ্ছে, নকল জিনিসে ছেয়ে যাচ্ছে, এবং এই যে আসল জিনিসগুলো, যেগুলো অথেন্টিক, যেগুলো প্রকৃত যারা শিল্পী তাদের শিল্প, সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। তো আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম একটা ঘটনা সত্যি হলেও হতে পারে। তাই কিন্তু আপনাদেরকে কিন্তু ঈশ্বর, আপনাদের পূর্বপুরুষরা বলছে যে তোমাদের হাতে কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে, কারণ তোমাদের কিন্তু উঠে দাঁড়াতে হবে, তোমাদের কিন্তু লড়াই করতে হবে, তোমাদের কিন্তু এটা থেকে বেরোতে হবে। কারণ এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা কিন্তু শুধু তোমাদের ক্ষেত্রেই সত্যি না, তোমাদেরকে নিজেদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে শুধু তাই নয়, তোমাদের কিন্তু তোমাদের সেই জগৎটাকেও রক্ষা করতে হবে। তোমরা যে বংশের ধারক বাহক, তোমরা যে জ্ঞানটাকে, তোমাদের যে বংশগত জ্ঞান, তোমাদের পূর্বপুরুষের যে সেই বংশগত শিল্প বা জ্ঞান, বা সেই যে ক্ষমতাটা, তোমাদের কিন্তু সেইটাকেও রক্ষা করতে হবে। তোমাদের নিজেদের সেই জিনিসটাকে রক্ষা করতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, এবং হয়তো সেই জিনিসটা আপনারা করবেন, হয়তো ধরুন এগেন কোনো একটা এনশিয়েন্ট শিল্পী, একটা শিল্পকলা, সেটাকে হয়তো এখন মেশিনের জন্য সেটা খুব সহজেই নকল হয়ে যাচ্ছে, এবং নকল জিনিসটাই মানুষের কাছে প্রচার পাচ্ছে। তো সেখানে হয়তো আপনার মতো মানুষ সেখানে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে, হয়তো সেটাকে, সেই শিল্পকলাটাকে নতুনভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আজকাল মার্কেটিং এর খুব একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, তো হয়তো সেই জিনিসটাকে নতুনভাবে মার্কেটিং করার একটা চেষ্টা, যাতে নতুন জেনারেশনের কাছে সেটা নতুনভাবে পৌঁছয়, যাতে তারা সেটার ভ্যালুটা বুঝতে পারে, সেই জিনিসটা কত দামি। তারা যাতে নকলটাকে সরিয়ে রেখে আসল শিল্পীর তারিফ করতে পারে, আসল শিল্পী যেন তার সাফল্য পায়। সেখানে কিন্তু আপনাদের একটা বড় ভূমিকা থাকতে পারে, যে এটা শুধু আপনাদের নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই নয়, এটা আপনাদের সংসার, আপনাদের যে বংশগত সেই যে একটা আপনাদের যে একটা যে জিনিসের ধারক বাহক আপনাদের যে সেই বংশগত পরিচয়, সেটারও নতুন করে তাকেও দাঁড় করানোর চেষ্টা, এটাও কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষরা বলছেন, এবং এই কাজে কিন্তু আপনারা সফল হবেন। কারণ দেখুন, এখানে হচ্ছে দ্য কুইন অফ পেন্টিকলস, প্লাস এখানে রয়েছে, দেখুন এই যে এই কার্ডটা খুব ইন্টারেস্টিং, দ্য ফ্লাইং। দেখুন, এখানেও দেখেছি একটা কালো ঘোড়া, তাকে দেখে মনে হয় প্রচুর ক্ষমতা, এগিয়ে যাচ্ছে অনন্ত, একদম দৃঢ়বদ্ধভাবে। এখানেও শুধু এগিয়ে যাচ্ছে না, এই আকাশে উঠছে, মানে সমস্ত কিছু বাধা বিপত্তি ছেড়ে, এত আপনাদের মনের জোর, এত আপনাদের অদম্য ইচ্ছা শক্তির জোর, যে আপনারা শুধু চলাতেই ক্ষান্ত নন, আপনারা উঠতে চান, আপনারা উড়বেন। প্লাস এখানে কুইন অফ পেন্টিকলস, আর এখানে রয়েছে দুটো 10 কার্ড। দেখুন, এখানে 10 অফ ইন্সপিরেশন, যে কার্ডটা আমি আপনাদের আগেই দেখিয়েছি, রিভার্স এসছে, 10 অফ ইন্সপিরেশন। প্লাস এখানে এই কার্ডটাও আগে বলেছি, এটা নাম্বার 28 মানে 2 + 8 এগেন 10 মানে এগেন বোঝায় নতুন করে শুরু করা, নতুন নিউ বিগিনিং, নতুন শুরু। তাই আপনারা যারা এগুলো দেখছেন, খুবই পাওয়ারফুল, এবং আপনাদের প্রতি আপনাদের পূর্বপুরুষের আরো আশীর্বাদ রয়েছে, কারণ আপনাদের তাদের যে সেই যে জ্ঞানের ভান্ডার, তাদের যে
তারা যে জিনিসটাকে দীর্ঘদিন ধরে বহন করে নিয়ে এসেছেন, তা আপনারা কিন্তু সেটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। আপনারা কিন্তু নিজেদের সংসার, আপনাদের আশেপাশের মানুষগুলোকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন, তাদের সবাইকে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে আরো আলোর দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। হয়তো আপনার মতো যারা আরো মানুষ রয়েছেন, হয়তো তারাও আপনাদের এই পথ চলা দেখে হয়তো তারাও অনুপ্রাণিত হবেন। তো খুবই খুবই পাওয়ারফুল স্প্রে। আর যেটা আমি আগেই বললাম যে এই যে পুরো চলা, এই যে আপনারা এখনো আপনাদের অনেকটা চলার বাকি হয়তো, তারপরে এই যে সারাক্ষণ একটা লড়াই করা, এই যে নানা রকম যে হার্ডশিপ, নানা রকম যে একটা যে অসম যেসব শক্তিগুলো রয়েছে যা আপনাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে, সারাক্ষণ তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়া, যার ফলে কিন্তু আপনাদের নিজেদের প্রতি কিন্তু একটুখানি আপনারা অনেক সময় একটু অবিচার করতে পারেন। কারণ এই সময় হয়তো আপনাদের নিজেদের একটুখানি রেস্ট নেওয়া, একটুখানি নিজেদেরকে সুস্থির করা, হ্যাঁ, একটুখানি নিজেকে থিতু হওয়ার সময় দেওয়া, এইটা কিন্তু কিছুটা সাফার করতে পারে। তাই আপনাদের এটা একটুখানি খেয়াল রাখবেন। এটাও কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষরা আপনাদের বলছেন যে যেহেতু আপনাদের কাছে আপনাদের লড়াইটা খুব টাফ এবং আপনারা নিরন্তর সেই লড়াইটা লড়ে যাচ্ছেন, এখানে কিছুটা নিজেদের জন্য সময় দিন, একটু রিল্যাক্স করুন মাঝে মধ্যে, একটু মাঝে মধ্যে নিজেদের হিল করার সময় দিন। খুবই পাওয়ারফুল স্প্রেড। আপনারা খুবই ক্ষমতাশালী, খুবই রেজিলিয়েন্ট, খুবই জিরো। কারণ আপনারা জানেন আপনাদের নতুন করে আর হারাবার কিছু নেই, আপনাদের শুধু আগে এগিয়ে যেতে হবে। এটা শুধু আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, আপনাদের পারিপার্শ্বিক যারা রয়েছেন, আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার, আপনাদের পূর্বপুরুষেরও আশীর্বাদ আপনাদের উপর রয়েছে। কারণ এই লড়াইটা শুধু আপনারা নিজেদের জন্য লড়ছেন না, আপনারা লড়ছেন আপনাদের পুরো ফ্যামিলির জন্য, আপনাদের বংশগত যা কিছু মূল্যবোধ তার জন্যে, আপনাদের আশেপাশে যারা এরকমই সেম সৃষ্টিকলার সঙ্গে যারা যুক্ত, সেই সব মানুষগুলোর জন্য। তো খুবই পাওয়ারফুল স্প্রেড। গ্রুপ নাম্বার 2, অনেক ভালো থাকবেন, অনেক শুভেচ্ছা। আজকে এই মতেই, নমস্কার। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 3 এর বন্ধুরা, যারা এই কার্ডটি বেঁচেছেন, এটা আপনাদের রিডিং। এই গ্রুপটা কিন্তু খুব একটা ইউনিক গ্রুপ। আমি এখানে প্রথমেই বলে রাখি যে আর আমি যা কিছু বলবো আপনাদের পার্টিকুলার এই গ্রুপটা সম্বন্ধে, একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, এটা কিন্তু আপনাদের গ্রুপটা সম্বন্ধে আমি যা বলবো তা কিন্তু আপনাদের কোনো তাৎক্ষণিক লাভ হবে না। আমি এটা প্রথমে একটা ডিসক্লেমার দিয়ে রাখছি, কারণ আর এটা একটু ফিলোসফিক্যাল শোনাতে পারে। কারণ এখানে আপনাদের পূর্বপুরুষরা, আপনাদের পিতৃপুরুষ যারা, তারা কিন্তু সত্যি করে আপনাদের পথ দেখাতে চাইছে এবং একটা খুব সুন্দর মেসেজ তাদের কিছু রয়েছে, কিছু গাইডেন্স রয়েছে আপনাদের সম্বন্ধে। কিন্তু মনে রাখবেন, তাদের এই গাইডেন্সটা কিন্তু আপনাদের তাৎক্ষণিক লাভের জন্য নয়। এবং তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আমার এই রিডিংটা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন, একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। তাতে কিন্তু আপনাদের আরো বৃহত্তর লাভ রয়েছে, অনেক বৃহত্তর লাভ। তাই ভাববেন না যে আপনারা এক্ষুনি কোনো একটা সমস্যা দিয়ে যাচ্ছে, তো এখান থেকে হয়তো একটা ম্যাজিক্যালি কোনো পথ পেয়ে যাবেন এই রিডিংটা থেকে। আপনারা যদি সেই আশা করে এই রিডিংটা দেখেন, তাহলে অনুরোধ করবো সেটা দেখবেন না। কারণ এটা থেকে কিন্তু একটা বৃহত্তর আপনাদের অ্যাকচুয়াল জীবনের যে পারপাস, জীবনের যে মানে, তার সম্বন্ধে কিন্তু এখানে অনেক কিছু বলা রয়েছে। কারণ দেখুন, আপনারা যে কার্ডটা চয়েস করেছেন এটা হচ্ছে ইরস। এই ইরস কথাটা ইংরেজিতে এটা আসে অ্যাকচুয়ালি, এটার সঙ্গে দেখুন ইরটিকা, এই ধরনের অনেক কথার সম্পর্ক আছে। এবং সাধারণত এটা যেটা বোঝায়, সাধারণত অনেকে যখন এই কথাটা শোনেন, তখন ভাবে হয়তো এর সঙ্গে একটা সেক্সুয়ালিটির কোনো সম্পর্ক আছে, একটা সেক্সুয়াল রিলেশনশিপের কোনো সম্পর্ক আছে। অ্যাকচুয়ালি এই কথাটার মানে কিন্তু তার থেকেও একটু গভীর। ইরস কথাটা এটা যেটা বোঝায়, এবং যদি ছবিটাও দেখেন, এটা বোঝায় যে সেই
আমরা সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা সবসময় আমাদের বেশিরভাগ আমাদের মানুষের মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা অতৃপ্তি বোধ কাজ করে, এবং আমরা সবসময় ভাবি আমরা কারুর সঙ্গে মিশে বা কারুর সঙ্গে সম্পর্কে এসে হয়তো আমাদের সেই অতৃপ্তি বোধটা কিছুটা মিটবে, কিছুটা ঘুচবে। যার জন্য দেখুন আমরা অনেক সময় সবসময় সম্পর্ক খুঁজি, একটা একটা ভালোবাসার সম্পর্ক, একটা প্রেম, নানা রকম আমরা প্রেমে পড়ি ওই জন্যে, নানা রকম অন্য মানুষকে দেখে আমরা আকর্ষিত হই ওই জন্যে, বা হয়তো অনেক সময় আমরা নানা রকম পোষ্য রাখি, পেট, কেউ কুকুর পোষেন, কেউ গরু, কেউ বেড়াল পোষেন, অনেকে বাড়িতে গরু রাখেন, অনেক কিছু পোষেন। তো কিন্তু এগুলোর সবকিছুর মানে কিন্তু এটাই, সবসময় আমাদের মধ্যে একটা অতৃপ্তি বোধ কাজ করে, যেখানে আমরা মনে করি যে আমরা আমরা যেন পূর্ণ নই, আমাদের আমরা কিন্তু যেন পুরো কমপ্লিট নই, আমাদের মধ্যে একটা ইনকমপ্লিটনেস কাজ করছে, একটা যেন আমরা সম্পূর্ণ নই। এবং আমরা সবসময় ভাবি যে আমরা আরেকটা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে এসে বা আরেকটা অন্য কিছুর সঙ্গে, একটা কোনো জীবজন্তুকে পোষ্য হিসেবে পেয়ে, পেট হিসেবে হয়তো আমাদের সেই অতৃপ্তিটা ঘুচবে, হয়তো আমরা আমরা সম্পূর্ণ হব। এবং এটা যদি আর গভীরে বিচার করেন, এর মধ্যে কিন্তু একটা গভীর একটা সত্যি লুকিয়ে রয়েছে। সেটা হচ্ছে যে দেখুন, আপনারা যদি ভেদিক ফিলোসফি দেখেন বা যে কোনো মানে পৃথিবীর যেগুলো বড় বড় সমস্ত ফিলোসফিক্যাল ট্র্যাডিশন সবকিছু দেখেন, তাহলে এটা একটা যেটা যেটা বলা আছে সবকিছুতে, সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা বলি, আমি হিসেবে যে আমরা নিজেদেরকে সম্বোধন করি, এই আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা বৃহত্তর অঙ্গ মাত্র, একটা বৃহত্তর সৃষ্টির অঙ্গ মাত্র। সেই বৃহত্তর সৃষ্টিটাকে আপনারা ঈশ্বর হিসেবে ভাবতে পারেন, এটা হিন্দু ধর্মে বলে ব্রহ্মাণ হিসেবে ভাবতে পারেন। সেই বৃহত্তর সৃষ্টিটাকে আপনারা একটা বৃহত্তর সত্তা হিসেবে ভাবতে পারেন, এই বৃহত্তর ইন্টেলিজেন্স হিসেবে ভাবতে পারেন। কিন্তু সেই বৃহত্তর ইন্টেলিজেন্স বা সেই বৃহত্তর ঈশ্বরের আমরা একটা ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র। তাই যেহেতু আমাদের সত্তাটা অ্যাকচুয়ালি সেই বৃহত্তর সত্তার একটা অঙ্গ, এবং যেহেতু আমরা সেই বৃহত্তর সত্তা সম্বন্ধে ভুলে গেছি, আমাদের এই জাগতিক জীবনে নানা রকম দায়িত্ব পূরণ করতে গিয়ে, যেহেতু আমরা সেই বৃহত্তর সত্তা, কোথা থেকে আমরা এসছি, হ্যাঁ, কোন সেই বৃহত্তর সৃষ্টির আমরা অঙ্গ, যেহেতু সেটা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু আমাদের কোথাও একটা গভীর অন্তঃকরণে কিন্তু সেই বোধটা কাজ করছে যে আমরা একটা বৃহত্তর কিছুর অঙ্গ। তাই আমরা নিজেরা কিন্তু সম্পূর্ণ নই, আমরা সম্পূর্ণ হতে পারি না যতক্ষণ না আমরা আবার সেই বৃহত্তর অঙ্গের সঙ্গে মিলে যাচ্ছি, যতক্ষণ না আমরা সেই বৃহত্তর সৃষ্টির সঙ্গে মিলে যাচ্ছি, যতক্ষণ না আমরা সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ হতে পারি না। তাই আমাদের মধ্যে কিন্তু সারাক্ষণ একটা সেই অতৃপ্তি বোধ কাজ করে, সেই একটা বোধ যে যেখানে আমরা বারবার মনে করি আমরা সম্পূর্ণ নই। তাই আমরা সেই সম্পূর্ণতা খুঁজি কিভাবে? নানা রকম সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে, নানা রকম প্রেমের মধ্যে জড়িয়ে, বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে, বা ধরুন যেটা আগেই বললাম, নানা রকম পশু পাখি এদের সঙ্গে মিশে সারাক্ষণ আমরা সেই অতৃপ্তিটা ঘোচাবার খোঁজ করি। কিন্তু আসলে কিন্তু সারাক্ষণ আমরা মানে গভীর অবচেতন মনে আমাদের কিন্তু এটা বারবার কাজ করছে যে আমরা একটা সেই পূর্ণের একটা অঙ্গ মাত্র, সেই পূর্ণতার একটা ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র। তাই সেই পূর্ণতার সঙ্গে যতদিন না আমাদের পুরোপুরি মিলন হচ্ছে, যেটা বলে যোগ, যেটা যোগের আসল রহস্য, যে সেই পূর্ণের সঙ্গে আবার মিলন, যোগ মানে বোঝায় মিলন, সেই যতদিন না সেই পূর্ণের সঙ্গে আমাদের মিলন হচ্ছে ততদিন কিন্তু সেই অতৃপ্তি বোধটা আমাদের মধ্যে কাজ করতেই থাকবে। সেটাই বোঝায় এই ইরস। প্লাস দেখুন এখানে এই মহিলার ঠোঁটে একটা গোলাকার বস্তু রাখা, যেটাকে দেখে মনে হতে পারে জগৎ, আমাদের পৃথিবী। এবং এই বস্তুটা খুব একটা হীরের খনির মতো, একটা হীরের টুকরোর মতো, খুব এতে যেন নানা রকমের স্পার্কেল দেখা যাচ্ছে। এই যে একই জিনিসটা বোঝা যে দেখুন এই যে ছোট পৃথিবীটা, এটা যেন একটা ক্ষুদ্র আমাদের জগৎ, হ্যাঁ,
এবং ইংলিশে একটা কথা আছে যে মাইক্রোকজম ইজ আ রিফ্লেকশন অফ দ্য ম্যাক্রোকজম। মানে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু সেই বৃহত্তর সৃষ্টির এক একটা ছোট ছোট উদাহরণ। আমাদের মধ্যে কিন্তু এক একটা এই ছোট ছোট জগৎ লুকিয়ে রয়েছে। তাই আমরা যেন এক একটা এই ছোট ছোট পৃথিবী নিজেদের মধ্যে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছি। এই জন্য এই ছবিটা রয়েছে, দেখুন এই মহিলা যেন একটা ছোট পৃথিবী নিজের মধ্যে নিজের মুখে ধরে রয়েছে। তো একটা বৃহত্তর পৃথিবী, বৃহত্তর সৃষ্টি একটা ছোট্ট সংস্করণ কিন্তু আমরা প্রত্যেকে। সেখান থেকে এই কথাটা আসছে যে মাইক্রোকজম বা একটা ছোট্ট সংস্করণ হচ্ছে একটা বৃহত্তর সংস্করণের একটা প্রতিভূ, ম্যাক্রোকজমের প্রতিভূ। তো এটা কেন বলছি দেখুন, এবং আপনাদের কিন্তু সেটাই বলা হচ্ছে, আপনাদের পূর্বপুরুষে কিন্তু সেটাই আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বারবার আপনাদেরকে যেন এটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, আপনাদের সারাক্ষণ এটা মনে রাখতে বলা হচ্ছে যে এই পৃথিবীতে আপনারা এসেছেন, আমরা প্রত্যেকে আসি নানা রকম আমাদের রোল ফুলফিল করতে। আমরা কেউ আমরা আমরা আমার সন্তানের রোল ফুলফিল করতে হয়, আমাদের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের রোল ফুলফিল করতে হয়, আমাদের একজন বাবা বা মায়ের ভূমিকা পালন করতে হয়, আবার আমাদের কাজের জায়গায় হয়তো আমরা কোনো বস বা কোনো এমপ্লয়ি বা কোনো ম্যানেজার নানা রকমের ভূমিকা পালন করতে হয়। কেউ কেউ হয়তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লয়ার, পলিটিশিয়ান, হ্যাঁ, একটা নানা রকম ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু এই জগতে আপনি যেই ভূমিকাই পালন করুন না কেন, এই জগতে আপনি নিজেকে যে অবস্থাতেই পান না কেন, সারাক্ষণ কিন্তু আপনাকে দিনের শেষে মনে রাখতে হবে যে আপনি আসলে কে, আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি। দেখুন এখানে প্রথমে এই এই পাঁচখানা এই ছখানা ট্যারো কার্ড রয়েছে। এখানে দেখুন রয়েছে জাস্টিস কার্ড, যেটা বলছে ইন্টিগ্রিটি, এঞ্জেল অফ ইন্টিগ্রিটি। এখানে এই দাঁড়িপাল্লার ছবি দেখানো রয়েছে। দাঁড়িপাল্লা মানে বুঝি ব্যালেন্স, রাইট, জাস্টিস, ন্যায়, এঞ্জেল অফ ইন্টিগ্রিটি। পাশে রয়েছে নাইট অফ পেন্টিকলস, ট্রাস্ট। নাইট অফ পেন্টিকলস হচ্ছে একটা এমন এনার্জি যেখানে একটা একজন খুব একটা নিরীহ ভোলে ভালা একজন মানুষের ছবি মাথায় আসে, যাকে খুব সহজে বিশ্বাস করা যায়, যাকে হয়তো অনেকে গোবেচারা ভাবতে পারে। হ্যাঁ, খুব সৎ একটা মানুষ, খুব ডাউন টু আর্থ একটা একটা মানুষ, যাকে কোনো কিছু একটা কাজ দিলে কোনো কিছু তাকে তাকে জানবেন বিশ্বাস করা যায়, জানবেন যে সে ঠিক আপনার সেই কাজটা করে দেবে। সৎ, বিশ্বাসযোগ্য এমন একজন মানুষ, নাইট অফ পেন্টিকলস। এখানে যে টু অফ সোর্ড দুটো এসছে। টু অফ সোর্ড বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে একটা ব্যালেন্স, এগেন ব্যালেন্স। বিশেষ করে এই টু অফ সোর্ডটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন এখানে এদিক থেকে একটা একটা যেন একটা একটা টুইস্টের একটা তরোয়াল, এই থেকে একটা যেন একটা বিকৃত তরোয়াল দুটো এসে মধ্যেখানে কিরকম একটা একটা নট সৃষ্টি করেছে। টু অফ সোর্ড মানে এখানে এখানে লেখা রয়েছে আনসার্টেনটি, মানে কি করবো বা কি করতে চাই সেই সম্বন্ধে আমরা আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট ধারণা নেই, একটা নির্দিষ্ট ধারণা বোধ নেই, আনসার্টেনটি, অস্পষ্ট ভাব। এখানে দেখুন, এবং সাধারণত এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের প্রায় হয় যে ধরুন আপনি কিছুটা করবেন ভাবলেন, বা কোথাও একটা যাবেন ভাবলেন, ওরকম কোথাও একটা ঘুরতে যাবেন, এটা কিন্তু আমার সঙ্গে প্রায় হয়। কোথাও একটা ঘুরতে যাবেন, আপনি ভাবলেন যে আমি আমি এখানে যাব না ওখানে যাব। যখনই এই ভাবনাটা এলো যে আমি এখানে যাব না ওখানে যাব, এই যে মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হলো। কি হলো, আপনি সারাক্ষণ মনের মধ্যে এইটাই ভাবতে থাকলেন যে এখানে যাব না ওখানে যাব না ওখানে যাব না ওখানে যাব। এই করতে 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 কিন্তু কি হলো, কোনো জায়গাতেই যাওয়া হলো না। মানে মনের মধ্যে একটা সারাক্ষণ একটা একটা গিট পাকিয়ে রইল, মনের মধ্যে একটা একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হলো, এবং এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরোতে পারলেন না, যার ফলে না এখানে যাওয়া হলো না ওখানে যাওয়া হলো, আপনি মাঝখানে আটকে রইলেন। তো সেটাই বোঝায় টু অফ সোর্ড, মানে একটা সেই ব্যালেন্স, একটা প্রকৃত একটা ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা। প্লাস এখানে ফোর অফ পেন্টিকলস, একই জিনিস। দেখুন এখানে পরপর পরপর এই চারটে বল একটার উপর একটা, কি সুন্দর একটা ব্যালেন্স, একটা সিমেট্রিতে রয়েছে।
কি সুন্দর রয়েছে। একই জিনিস এই প্রিন্সেস অফ ওয়ান্স বা কুইন অফ ওয়ান্স। এখন এই মহিলা এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কি সুন্দরভাবে এটা একটা ব্যালেন্স, হাত দুটো ছড়িয়ে, একটা পারফেক্ট পয়েজ, একটা পারফেক্ট সিমেট্রি, একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ। তাহলে এই 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 ছটা কার্ড থেকে তাহলে কি বেরোচ্ছে? এক হচ্ছে আপনাদের বলা হচ্ছে জীবনে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা, বা আপনাদের এমন একটা জীবন যাপন করুন যেখানে মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করতে পারে, আপনাদের জন্য চারিত্রিক একটা আপনাদের চরিত্র নিয়ে যেন কেউ প্রশ্ন না তুলতে পারে। হ্যাঁ, একটা চারিত্রিক দৃঢ়তা, আপনাদের চারিত্রিক গঠন সেই নিয়ে যেন কেউ প্রশ্ন না তুলতে পারে। পাটাকে মাটিতে রাখুন, আকাশে উঠবেন না, মানে কি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং অনেক বেশি রিলায়েবল, যাকে মানুষ ভরসা করতে পারে, এবং যে খুবই মাটির কাছাকাছি, যে দাম্ভিক নয়। আর নিজের মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখুন, যাই করুন না কেন নিজের মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখুন, যে আমি কে, আমি কি করতে এসেছি, আমার কি করা উচিত, আমি শুধু আমার দায়িত্ব করছি, দায়িত্বগুলোকে আমার দায়িত্ব পালন আমি করছি, সুস্থভাবে সব দায়িত্ব পালন করব, কিন্তু আমি যেন দিনের শেষে নিজেকে ভুলে না যাই। এবার দেখুন এই দুটো কার্ড, 9 of emotions বা 9 of cups, আর এখানে হচ্ছে the wheel of fortune কার্ড। প্রথমে দেখুন এই 9 of cups কার্ডটা, এই মহিলা চুপচাপ কেমন যেন ধ্যানমগ্ন, যেন নিজের মধ্যে লীন হয়ে আছেন। কিন্তু আশেপাশে দেখুন, এই আশেপাশে সমস্ত বড় বড় হিরে পান্না মণি মুক্ত সমস্ত চারপাশে এই দিয়ে ঘেরা, কিন্তু এই মহিলা কিন্তু এইসবের দিকে দৃষ্টি নেই। তার মানে কি, আপনার জীবনে যদি প্রচুর সাফল্য আছে, আপনার জীবনে হয়তো চারপাশে প্রচুর আর্থিক সাফল্য, প্রচুর পয়সা কড়ি, হিরে দানা সবকিছু রয়েছে, কিন্তু সেইগুলো যেন আপনাকে ভুলিয়ে না দেয়। একই জিনিস কিন্তু এই আবার সেই নাইট অফ পেন্টিকলস, বা একই জিনিস কিন্তু এই এই যেটা বললাম এখানে, এই যে ব্যালেন্স কার্ডটা, বা আমি যেটা 2 of swords বলেছি, একটা ব্যালেন্স। যা কিছুই জীবনে করুন, যে ভূমিকাতেই আপনি নিজেকে পান না কেন জীবনের ডিফারেন্ট সময়, সব কিছুর মধ্যে যেন আপনার নিজের মধ্যে একটা স্থিরতা থাকে, কোনো কিছু যেন আপনাকে দিকভ্রান্ত না করে, এবং কোনো কিছু যেন আপনাকে আকাশে না উড়িয়ে দেয়, ফানুসের মতো যেন কোনো কিছুই আপনাকে উড়িয়ে না দেয়। সব কিছুর মধ্যে যেন মাটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক থাকে। হিউমিলিটি, অহংকার ত্যায্য, রাইট? একই জিনিস এখানে এই হুইল কার্ডটাতে, এই মহিলা, আমরা যদি উল্টো করি, এই হুইল হচ্ছে এই জগৎ, আমাদের পুরো মানব জীবন। এই মানব জীবনে আপনাকে অনেক রকম রোল ফুলফিল করতে হয়, রাইট? আপনি দেখুন ওনার পশ্চাৎটা দেখুন, যেটা নানা রকমের নাচের পোজ, বা নানা রকমের একটা অদ্ভুত পোজ, এগুলো কিন্তু জীবনের নানা রকমের আপনার রোল আর রেসপন্সিবিলিটি, যেটা আমি আগেই বললাম, নানা রকম ভূমিকা আমাদের সবাইকে পালন করতে হয়। মা বাবার ভূমিকা, সন্তানের ভূমিকা, হাজবেন্ড বা ওয়াইফের ভূমিকা, ভাই বা বোনের ভূমিকা, একজন দায়িত্বপূর্ণ কি বলবো, কোনো একটা দেশের দায়িত্বপূর্ণ বাসিন্দার ভূমিকা, আপনার কাজের ক্ষেত্রে নানা রকম ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু সেই সব ভূমিকা পালন করেও দিনের শেষে কিন্তু মহিলা আবার সেই একই জিনিস, আবার সে শান্ত। উনি জানেন উনি কে, উনি যাই করুন না, উনি জানেন জাস্ট নিজের কর্তব্য মাত্র পালন করছেন, আসলে কিন্তু উনি শান্ত, নিজের মধ্যে লীন। আবার দেখুন সেই সিমেট্রি, অদ্ভুত একটা সিমেট্রি, আবার সেই ব্যালেন্স, এই কুইন অফ কাপস, মানে কুইন অফ ওয়ান্স। যা কিছু করুন না কিন্তু আপনি নিজের মধ্যে সেই ব্যালেন্স, সেই স্থৈর্য, সেই ধৈর্য, রাইট? নিজের চারিত্রিক গঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া, নিজেকে যেন কোনোভাবে দিকভ্রান্ত না হতে দেওয়া, নানা রকম প্রলোভনীয়, নানা রকম কর্তব্য পালন করেও দিনের শেষে নিজেকে যেন কোনোভাবে দিকভ্রান্ত না হতে দেওয়া, সেই স্বচ্ছতা, সেই বিশ্বাসযোগ্যতা, সেই ভরসা, এটা সবাই আপনাকে ভরসা করতে পারে, সেই ব্যালেন্স, সেগুলো রাখা। আর দেখুন এখানে রয়েছে তারপরে এই কার্ডটা, হারভেস্ট,
As the waves of ocean are infinite, as the trees in the forest grow tall, let my work now bring me to harvest. I'm ready to receive my all. মানে যেমন চাষিরা যেমন খেতে জমি চাষ করে, যেমন তারা ফসল ফলায়, রাইট? যেমন গাছ ছোট থেকে বড় হয় আস্তে আস্তে, রাইট, নিয়ে নিজের পূর্ণতা পায়। সেরকম কিন্তু বলা হচ্ছে যে আপনি যা কিছু করুন না কেন, আলটিমেটলি দিনের শেষে আপনি যেন সঠিক ফসলটা ফলাতে পারেন। কি সেই সঠিক ফসল? একজন মানুষের ক্ষেত্রে কি সেই সঠিক ফসল? সেটা কি আপনার কত ব্যাংক ব্যালেন্স হলো, বা আপনার কত নাম ডাক হলো, বা আপনার কটা গাড়ি হলো, কত বাড়ি হলো, লোকে আপনাকে কতটা চিনলো, সেটাই কি আপনার সঠিক ফসল? কারণ মনে রাখবেন, যখন আপনি চোখ বুঝবেন তখন কিন্তু এই কোনোটাই আপনার থাকবে না। আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সও আপনার সঙ্গে যাবে না, আপনার গাড়ি বাড়ি নাম ডাক কোনো কিছুই আপনার সঙ্গে যাবে না। সঠিক ফসল হচ্ছে একজন মানুষের ক্ষেত্রে সেইটাই যে সে মানুষ হিসেবে কতটা সফল, সে মানুষ হিসেবে তার যে মানবিক দিকগুলো, যেমন স্থৈর্য, ধৈর্য, একটা কি বলবো, চারিত্রিক একটা দৃঢ়তা, যাকে অন্য মানুষ ভরসা করতে পারে, হ্যাঁ, যে অন্য মানুষকে ভরসা দিতে পারে, বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা, অন্য মানুষের প্রকৃত বন্ধু হওয়া, অন্য মানুষের প্রকৃত বন্ধু হওয়া, যাকে অন্য মানুষ ভরসা করতে পারে চোখ বুঝে, এগুলোই হচ্ছে একটা মানুষের প্রকৃত ফসল, যেগুলো দিনের শেষে একটা মানুষ বলতে পারে পেছনে তাকিয়ে যে হ্যাঁ, আমি মানুষ হিসেবে যে জীবনটা যাপন করেছি সেটা সফল জীবন, কারণ আমি তাতে আমার মানবিক দিকগুলো হারাইনি। দিনের শেষে সেটাই হচ্ছে আপনার প্রকৃত ফসল। আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সও প্রকৃত ফসল নয়, আপনার গাড়ি বাড়িও প্রকৃত ফসল নয়, আপনার কত নামডাক হলো, কটা আপনার শাড়ি আছে, কটা জুতো আছে, কোনো কিচ্ছু নয়। তো সেটাই কিন্তু বলা হচ্ছে যে প্রকৃত হারভেস্ট, প্রকৃত ফসল কিন্তু আপনাকে ফলাতে হবে, এবং সেটাই কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষরা বারবার আপনাকে বোঝাতে চাইছেন নানাভাবে। দেখুন এখানে হচ্ছে এই ডিলাইট কার্ড, এখানেও সেই একই ব্যাপার যেটা আমি এখানে বলেছি ইরস কার্ডে, যে সবকিছুর মধ্যে একটা পূর্ণতা খোঁজা, প্রকৃতির মধ্যে একটু পূর্ণতা খোঁজা, আর খুব সিম্পল ব্যাপার থেকে জীবনের আনন্দটা খুঁজে নেওয়া। একটু প্রকৃতির মধ্যে গেলেন, দেখুন এখানে কোনো এই যে জিনিসটা আপনি এখানে পাচ্ছেন না, নানা রকম এই সোনা দানা, গাড়ি বাড়ি, ধন প্রাচুর্য, সেটা কিন্তু এখানে পাচ্ছেন। ডিলাইট, প্রকৃত সুখ, প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ফিরে পাওয়া, প্রকৃতির মধ্যে নিজের পরশ পাওয়া, খোলা আকাশের নিচে পশু পাখিদের ডাক, সেই ফ্রেশ বাতাস মুখে ঝাপটা মেরে গেল, এরকম একটা ব্যাপার থেকে একটা সুন্দর, একটা প্রকৃত নির্মল একটা আনন্দ পাওয়া, সেটা কিন্তু আপনার জীবনের লক্ষ্য। আর তার লাস্ট এখানে রয়েছে দেখুন, স্টার মাদার। হাউ ক্যান ইউ মাদার ইউর সেলফ? আপনি কি করে নিজের মা হতে পারেন? মা বলতে যেটা বোঝা সেটা হচ্ছে যে এমন একজন যিনি নিজের সন্তানকে সবকিছু ভুলে, নিজের স্বার্থ ভুলে নিজের সন্তানকে প্রকৃত মায়া মমতা ভালোবাসা দিয়ে বড় করে। এখানে যদি আপনি নিজের কি করে মা হতে পারেন, মানে আপনাকে নিজের প্রতিও সেই ভালোবাসা, সেই মায়া মমতা দেখাতে হবে। নিজের প্রতি ভালোবাসা সত্যিকারে কি করে দেখানো যায়? সেটা কিন্তু নিজেকে শুধু এই গাড়ি বাড়ি সোনা দানা এই দিয়ে মুড়ে দেখানো যায় না। সেটা কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে দেখানো যায় না। আপনি সত্যিকারে তখনই নিজের মা হতে পারবেন, সত্যিকারে তখনই নিজের প্রতি সত্যিকারের মায়া মমতা দেখাতে পারবেন, যখন আপনি ভুলে যাবেন না এত কিছুর মধ্যেও যে আমি কে, আমি এই পৃথিবীতে কেন এসেছি, আমার এই পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসেবে সত্যিকারের কর্তব্য কি, এবং দিনের শেষে আমি কি নিয়ে এই পৃথিবী থেকে ফিরে যাব, কি আমার প্রকৃত ফসল। সেটা যদি আপনি মনে করতে পারেন, সেই জিনিসগুলো, সেই কোয়ালিটিগুলো যদি আপনি আপনার জীবনে সফলভাবে তার একটা ছাপ রাখতে পারেন, তাহলেই জানবেন আপনি সত্যিকারের নিজের প্রতি একজন মা হতে পেরেছেন। এটাই কিন্তু খুব একটা পজিটিভ মেসেজ, যেটা বললাম না, এটাতে কিন্তু আপনার ইমিডিয়েট কোনো একটা যে শর্ট টার্ম বেনিফিট হবে তা নয়।
এবং আপনার শর্ট টার্মে হয়তো ভালো বা মন্দ কিছুই হবে না, কিন্তু লং টার্মে আপনাকে দেখাচ্ছে যে আপনি সত্যিকারের প্রকৃত মানুষ হিসেবে এই জীবন থেকে কি নিয়ে যেতে পারবেন, সেটাই কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষরা আপনাদের দেখাতে চাইছেন। প্রকৃত বন্ধু হন, যে কোনো রোল ফুলফিল করবেন সেটা সততা দিয়ে নিষ্ঠা ভরে সেই রোলটা ফুলফিল করুন, যে কোনো ভূমিকায় জীবনে পালন করুন না কেন, কর্মক্ষেত্রে বা ব্যক্তিগত জীবনে। সবাই যেন আপনাকে ভরসা করতে পারে, সবাই যেন আপনাকে বিশ্বাস করতে পারে। নিজের মধ্যে ব্যালেন্স রাখুন, নিজেকে কোনো কিছু দিয়ে মানে বিভ্রান্ত হতে দেবেন না। আর মনে রাখবেন আপনার প্রকৃত আপনি এই পুরো সৃষ্টির একজন ক্ষুদ্র অংশ, এবং আপনার পূর্ণতা হচ্ছে এই বৃহত্তর সঙ্গে, এই বৃহত্তর অংশের সঙ্গে যোগ বা সঙ্গম, এতেই কিন্তু আপনার পূর্ণতা দিনের শেষে, আপনার আমার সবার পূর্ণতা। তো এইটা মনে রাখবেন, কারণ এখানে দেখছি যে মেটামরফোসিস, এরকম একটা পরিবর্তন কিন্তু আপনাদের জীবনে আসবে, সেটা হয়তো এখনো আসেনি। হ্যাঁ, যেখানে সত্যিকারে নিজেদেরকে চিনতে শিখবেন, আপনাদের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনার, একটা দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিবর্তন ঘটবে, এবং আশা করি আমি আজকে যেটা বললাম সেটা আপনাদের সেই দিকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে আরো সাহায্য করবে। তো এই বলেই শেষ করছি আজকে গ্রুপ নাম্বার 3। অনেক অনেক ভালো থাকবেন, খুব সুন্দর একটা পজিটিভ রিডিং। অল দ্য বেস্ট আপনাদের জন্য, নমস্কার। এই গ্রুপ নাম্বার 4, যারা আমার গ্রুপ নাম্বার 4-এর বন্ধুরা যারা এই আর্কিটাইপ কার্ডটি বেছেছেন, এটা তাদের রিডিং। দেখে নেব যে আপনাদের পূর্বপুরুষ বা আপনাদের পিতৃপুরুষ কি আপনাদের পথ দেখাতে চাইছেন, যে আপনাদের ইভেনচুয়াল এই জীবনের গতিপথ, ডেস্টিনেশন কি, সেই সম্বন্ধে আপনাদের কি বলতে চাইছে। প্রথমেই বলে রাখি গ্রুপ নাম্বার 4 যে এই যে কার্ডটি আপনারা বেছেছেন, এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। খুবই ইন্টারেস্টিং, আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে প্রতিটা গ্রুপই কিন্তু খুব পাওয়ারফুল। প্রতিটা গ্রুপ থেকে খুব একটা পাওয়ারফুল মেসেজ বেরিয়ে এসছে। মানে এটা যেন আপনাদের পূর্বপুরুষরা সত্যি করে আপনাদের কথা ভাবেন, আপনাদের কথা চিন্তা করেন, এবং তারা সত্যি করে আপনাদের জীবনের প্রকৃত মানে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারে আরো বেশি করে, সেখানে যেন আপনাদের আরো সেদিকে যেন আপনাদের নজরটা ঘোরাতে চাইছে, যাতে আপনারা তাদের কথা মেনে যদি সেইভাবে চলেন, তাহলে সত্যি করে আপনাদের জীবনের যে প্রকৃত অর্থ, যে প্রকৃত মানে, সেটা একদম পুরোপুরি বেরিয়ে আসবে এই জীবনে। তো আপনারা যে কার্ডটি বেঁচেছেন খুবই সুন্দর। দেখুন, এটা বলছি দ্য ফাদার, মানে পিতা, বাবা, রাইট। এই কার্ডটা যদি ভালো করে দেখেন, এখানে প্রথমেই খুব ইন্টারেস্টিংলি একটা জিনিস খুব স্ট্রংলি বেরিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে যে একটা কন্ট্রাস্ট, একটা একটা কি বলবো, বিপরীত একটা ছবি, রাইট। তো এই দিকে দেখুন যেন একটা খুব রুক্ষতা, শুধু সাদা আর কালো, কোনো খুব বিবর্ণ একটা ছবি, শুধু সাদা কালো, কোনো রকম আর কিছু কালার নেই, খুবই বিবর্ণ। দেখে মনে হয় খুব একটা ধূসর, একটা রুক্ষ, একটা শীতকালের ছবি, যেমন শীতকালে গাছের পাতা পড়ে যায়, চারদিকে খুব ঝোপ ঝাড়, হ্যাঁ, আগাছা। আর দেখুন এখানে একটা তামার একটা কয়েন, একটা পেনি, একটা পয়সার মতো রাখা। আর ঠিক তার উল্টো দিকে, ঠিক ছবিটা কিন্তু পুরোপুরি বিপরীত। হ্যাঁ, উল্টো দিকে অনেক বেশি বৈচিত্র্য, অনেক বেশি কালারফুল, অনেক বেশি আর তো এখানে দেখুন গাছটা সবুজ পাতায় ভরা। তো এদিকে প্লাস এখানে দেখুন একটা যেন কিরকম একটা হিরে টুকরো, বা একটা যেন কোনো একটা দামি পাথর, যেটা থেকে ঝলকানি বেরিয়ে আসছে, আলোর ঝলকানি। তো দেখুন এদিকে রয়েছে একটা দামি পাথর, যা থেকে আলোর ঝলকানি বেরিয়ে আসছে, এদিকে রয়েছে একটা তামার পয়সা। এদিকে রয়েছে অনেক বেশি কালারফুল, অনেক বেশি বৈচিত্র্য, অনেক বেশি রঙের বাহার, এদিকে পুরো বিবর্ণ, এই ধূসর। এখানে অনেক বেশি গাছে পাতায় ভরে রয়েছে, এখানে গাছে কোনো পাতা নেই, এদিকে শুধু চারদিকে আবর্জনা, চারদিকে শুধু নানা রকম আগাছা। তো ছবিটা খুব স্পষ্ট। তার মানেটা কি, যে এটা হচ্ছে একটা মানে দৈন্যতার ছবি। এটা হচ্ছে একটা নানা রকম একটা জীবনের কঠিন সেই পরিশ্রমের ছবি, একটা কঠিন, যেখানে পরিস্থিতিটা একদমই আপনার হাতে নেই,
যেখানে নানা রকম কষ্ট, কাঠিন্য, নানা রকম দৈন্যতা, নানা রকম অবসাদ, দুঃখ, খুব একটা বিবর্ণ জীবন, সেখান থেকে আস্তে 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 আপনার জীবনটা এই দিকে পুরো 180 ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে, যেখানে আর্থিক অভাব থেকে অনেক বেশি সচ্ছল, অনেক অনেক সচ্ছলতা, রাইট, যেখানে বিবর্ণতা থেকে অনেক বেশি শান্ত, অনেক বেশি সুখ, অনেক বেশি কালারফুল, অনেক বেশি বৈচিত্র্য জীবনে, যেখানে অভাব থেকে অনেক বেশি ভরপুর, অনেক বেশি, দেখো এখানে কত কত ভরপুর একটা জীবন, অনেক বেশি স্বাচ্ছল্য, অনেক বেশি ব্রাইট, ডার্কনেস থেকে একটা ব্রাইটের দিকে যাওয়া, একটা প্রচন্ড দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে, প্রচন্ড অভাব, অনটন, নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা, তার সঙ্গে লড়াই করে এখানে আলটিমেটলি ভালোর দিকে যাওয়া, ব্রাইটের দিকে যাওয়া, রাইট, সবকিছু যেটা পজিটিভ, অনেক বেশি কালারফুল, সেদিকে যাওয়া। আর নাম্বার 2টাও কিন্তু সেটা বলছে, দেখুন নাম্বার 2 রোমান নিউমারালস, হ্যাঁ, সেটা 2 মানে একটা বোঝায় যে ডুয়ালিটি, মানে জীবনের যে এই দ্বৈত একটা ব্যাপার। দেখুন আমাদের জীবন মানেই কিন্তু একটা সবসময় একটা এই দ্বৈত একটা ভাব থাকবে, মানে যেখানে অন্ধকার থাকবে সেখানে দেখবেন আলো, যেমন বলে না প্রদীপের নিচেই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, প্রদীপ হচ্ছে একটা আলোর উৎস, কিন্তু তার দেখুন তার ঠিক নিচেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। তো তার মানে কি, যেখানে আলো থাকবে সেখানে কিন্তু আঁধারও থাকবে, যেখানে ভালো থাকবে সেখানে কিন্তু খারাপও থাকবে, হ্যাঁ, যেখানে নেগেটিভিটি থাকবে সেখানে পজিটিভিটিও থাকবে। তো এইটাই হচ্ছে জীবনের কিন্তু আসল মানে, যে এই জীবনটা আসলে কিন্তু এই এই ডুয়ালিটির একটা একটা খেলা, এই দ্বৈত ভাবের একটা খেলা। তো এইটা আর আপনাদের জীবনে সেটা হচ্ছে, আর হচ্ছে এখানে একটা ফাদার, পিতা। তো ফাদার বা পিতা হচ্ছে এমন একজন, যখন একটা মানুষের জীবনে তার বাবার একটা খুব বড় রোল থাকে, রাইট, মায়ের পরেই বাবার একটা বড় ভূমিকা থাকে, এবং বেশিরভাগ ছেলে মেয়েই অনেক কিছু বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে, লাইক তাদের বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের বাবার থেকে তারা অনেক কিছু জীবনে অনেক কিছু তাদের তাদের বাবার থেকে তারা পেতে চায়, তাদের বাবার থেকে তাদের বাবার অনেক কিছু ক্যারেক্টার, অনেক কিছু তাদের বাবার স্বভাব তারা কপি করতে চায় ভালোভাবে। বেশিরভাগ ছেলে মেয়ের কাছে দেখে তাদের বাবা কিন্তু একটা রোল মডেল, তাদের পিতা একটা রোল মডেল। কিন্তু মনে রাখবেন যে সেই যে বাবার ফিগার, সেই যে ফাদার, সেই যে পিতা, তাকেও কিন্তু জীবনে অনেক ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে আসতে হয়েছে, সে কিন্তু পারফেক্ট নয়, রাইট, সে কিন্তু তার জীবনেও কিন্তু অনেক অতীত লুকিয়ে আছে, তার জীবনে কিন্তু অনেক ঝড় ঝাপটা আছে নিজের পার্সোনাল জীবনে, তারপরেও সে কিন্তু বাবা, তারপরেও সে কিন্তু সে একটা বাবার ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, তো আপনাদের জীবনটাও কিন্তু সেরকম, যেটা আমি ওই জন্য বললাম যে একটাই পুরো 180 ডিগ্রি একটা জীবনটা ঘুরে যাওয়ার একটা কাহিনী, যেখানে প্রচন্ড প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে, অভাব, অনটন, দুঃখ, দৈন্যতা, দুর্দশা, একটা পুরোপুরি বিবর্ণ ছবি থেকে লড়াই করে বেরিয়ে আলটিমেটলি সবকিছু একটা পুরো হ্যাপি, একটা খুব সচ্ছল, খুব শান্ত, একটা খুব ওভারঅল কালারফুল, সুখী একটা জীবনের দিকে যাওয়া। এবং সেটা কিন্তু শুধু একটা মেটেরিয়ালিস্টিক দিক থেকে সত্যি তাই নয়, এটা আর একটা বড় ইমপ্লিকেশন হচ্ছে এই যে ফাদার। দেখুন এখানে এখন আপনাদের রিডিংটা শুরু হচ্ছে এখানে হ্যাংডম্যান দিয়ে, হ্যাংডম্যান প্লাস এখানে রয়েছে দ্য এম্পায়ার, প্লাস এখানে রয়েছে দ্য হাইরোফ্যান্ট। হাইরোফ্যান্ট মানে হচ্ছে একজন যিনি খুব একটা স্পিরিচুয়াল লিডার, রাজপুরোহিত, এরকম টাইপের ভাবতে পারেন, যাকে লোকে তাকিয়ে থাকে। আর অবভিয়াসলি এম্পায়ার মানে তো একজন সম্রাট, রাইট, সেরকম একজন ফিগার। প্লাস এখানে হ্যান্ডম্যানও হচ্ছে সেরকম, দেখুন মানে একজন যে কোনো কিছুতেই ঘাবড়ায় না, যে খুব শান্ত, দেখুন এইভাবে উল্টে রয়েছে, তার কিন্তু তার চেহারায় কিন্তু কোনো রকম বিরক্তি ভাব নেই, তার চেহারায় কিন্তু কোনো রকম ব্যথার প্রকাশ, কোনো রকম অস্বস্তির প্রকাশ নেই, শান্ত, এইভাবেই সে শান্ত। প্লাস
তার মানে এই যে একটা এই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে এমন একটা মানুষের গল্প, যেখানে আপনাদের পূর্বপুরুষ আপনাদের এটাই দেখাতে চাইছেন যে যেখানে আপনারা একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বেরিয়ে আসছেন, রাইট? আপনারা জীবনটাকে খুব কাছ থেকে দেখবেন, কাছ থেকে হয়তো দেখছেন, যেখানে নানা রকম ওঠা পড়া, প্রতিকূলতা, নানা রকম দুঃখ দুর্দশা, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করা, তার জন্য এই 7 of Wands কার্ডটা এসছে। সেটা একটা ব্যাপার। আরেকটা হচ্ছে নিজের সঙ্গে লড়াই করা। দেখুন এই ডেভিল কার্ডটা এসছে। এই ডেভিল কার্ডটা কেন এসছে খুব ইন্টারেস্টিং। এই ডেভিল হচ্ছে বা একটা সেই নিজের ভেতরের যে দানবীয় যে কোয়ালিটিগুলো, যে যে দানবীয় যে প্রবৃত্তিগুলো, তার সঙ্গে লড়াই করা। একটা তো বাইরের সঙ্গে লড়াই করা, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করা, বাইরের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করা। আর একটা হচ্ছে নিজের মধ্যে যে নানা রকম সেই অন্ধকার প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে, সেই যে ডার্ক কোয়ালিটিগুলো রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করা। সেটা হচ্ছে এই ডেভিল। খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন এখানে এই সিঁড়ি দিয়ে আপনি উঠছেন, মানে ক্রমশ যেন আরো নিচের দিকে চলে যাচ্ছেন, ক্রমশ যেন সেই দানবীয় প্রবৃত্তিগুলো বা সেই নেগেটিভ প্রবৃত্তিগুলো, যেগুলো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে, হ্যাঁ, যা আমাদের অন্ধকার দিকে টেনে নিয়ে যায়। বিশেষ করে ধরুন যারা আপনাদের মধ্যে হয়তো আপনারা খুব একটা প্রতিকূলতার মধ্যে বড় হয়েছেন, হয়তো খুব একটা আর্থিক অভাবের মধ্যে বড় হয়েছেন, হয়তো আপনারা দেখেছেন যে আপনাদের আশেপাশে একটা খুব অশান্তির পরিবেশ ছিল, যেখানে হয়তো আপনাদের বাবা মাদের মধ্যে অশান্তি ছিল, হ্যাঁ, হয়তো আপনারা খুব একটা খারাপ পরিবেশে বড় হয়েছেন, অভাব অনটনের মধ্যে। তো সেখানে কি হয়, সেখানে অনেক সময় মানুষ একটা খারাপ সঙ্গে পড়ে যায়, মানুষ অনেক কিছু খারাপ, যেহেতু তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তারা অনেক কিছু খারাপ না চাইতেও নিয়ে ফেলে নিজেদের মধ্যে, হ্যাঁ। তো তার একটা এফেক্ট পড়ে তাদের শৈশব জীবনে, তাদের কৈশোর জীবনে, রাইট? তো সে ওই জন্য অনেক মানুষ বিপদে চলে যায়। তো এটা দেখাচ্ছে সেরকম একটা ছবি, যেখানে আপনি নিজের সঙ্গে লড়াই করছেন, আপনি যেন আরো ক্রমশ নিচের দিকে চলে যাচ্ছেন। ধরুন এরকম কোনো জুয়ার নেশা বা কোনো একটা অ্যালকোহলের একটা অ্যালকোহলের অ্যাডিকশন, নেশা, বা যে কোনো খারাপ প্রবৃত্তি, এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে, প্রত্যেকের মধ্যেই নিরন্তর লড়াই। কিন্তু দেখুন ইন্টারেস্টিংলি আপনি এখানে কিন্তু একটা দরজা রয়েছে। আপনি মানে এই দানবীয় প্রবৃত্তিতেই কিন্তু আপনার গল্প শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আপনি এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? আলটিমেটলি কিন্তু আপনি যাচ্ছেন এই এম্পায়ার বা এই যে হাইরোফ্যান্ট বা এই যে হ্যান্ডম্যান। আলটিমেটলি আপনার জীবনে কিন্তু গল্পটা হচ্ছে এই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই, নিজের সঙ্গে লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ানো, আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ানো, তার লড়াই। আলটিমেটলি আপনি এখানে পৌঁছচ্ছেন যে এই তিনটে ভেরি পাওয়ারফুল কার্ড এসছে, এম্পায়ার, হাইরোফ্যান্ট আর হ্যান্ডম্যান। তার মানে কি একজন যে সমস্ত কিছুর সঙ্গে লড়াই করে, যে জীবনটাকে খুব কাছ থেকে দেখে, জীবনের নানা রকম ওঠা পড়া খুব কাছ থেকে দেখে, যেটা বললাম না, যখন এখানে এসে ফাদার ফিগার, যে জীবনের এই একটা বিবর্ণ অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এখন নিজেকে একটা অন্য জায়গায় পেয়েছে, জীবনে পাবে, যেখানে সে অনেক বেশি সচ্ছল, যেখানে সে অনেক বেশি তার মনের মধ্যে শান্তি, অনেক বেশি সুখী সব দিক দিয়ে, অনেক বেশি তার আশেপাশে অনেক বেশি একটা সব মিলিয়ে ভরপুর একটা অবস্থা। তার ফলে কি হচ্ছে, যেহেতু আপনারা জীবনটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, রাইট, যেহেতু আপনারা জীবনটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যেহেতু আপনারা, যেটা আমি বললাম না আগেই, যে জীবন মানেই কিন্তু ওই যে দ্বৈত একটা ভাব, যে দুঃখ আবার সুখ, বা সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ, বা আলো আর আধার। দেখুন সকালবেলা আলো, আবার আলো পেরিয়ে রাত্রির আসবেই, আবার রাত্রি পেরিয়ে আলো, আবার সকাল আসবেই। হ্যাঁ, এই যে আপস অ্যান্ড ডাউন, আপ অ্যান্ড ডাউন, এইটা কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝি না। আমরা ভাবি যখন আমরা সুখের মধ্যে থাকি, তখন ভাবি যে হয়তো এইভাবেই জীবনটা চলবে। তারপর যখন দুঃখ আসে জীবনে, তখন আমরা পাগলের মতো হয়ে যাই, ভেবে পারি না কি করব। হ্যাঁ, কিন্তু আবার তারপরে দুঃখ পেরিয়ে আবার হয়তো একটা সুখের সময় আসে। হ্যাঁ, তো কিন্তু যে মানুষ
দুটোই দেখেছি, দুটোই খুব কাছ থেকে দেখেছি। যে মানুষ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, বাইরের প্রতিকূলতা, নিজের ভেতরের প্রতিকূলতা মধ্যে লড়াই করেছে, যে মানুষ প্রচন্ড কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে যে আজকে নিজেকে এই অবস্থায় পাচ্ছে, সেই মানুষটা কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রং হয়, অনেক বেশি ম্যাচিওর হয়, অনেক বেশি স্টেবল হয়। হ্যাঁ, সে কিন্তু ওই জন্য দেখুন এই এম্পায়ার বা সম্রাট বা ওই যে এই যে হাইরোফেন্ট বা হ্যাংম্যান, এই তিনটেই কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল কার্ড, এবং এই তিনটেই কিন্তু বোঝায় যে আপনি এমন একজন মানুষ হয়ে আলটিমেটলি আপনার জীবনের একটা সময় আপনি হয়ে উঠবেন যেখানে আর কোনো কিছুতেই আপনি ঘাবড়াবেন না। প্রথমত আপনি একটা আপনি এই এই কি বলবো, এই প্রতিকূলতা থেকে বেরিয়ে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গায় পৌঁছবেন, অনেক সাফল্যের জায়গায় পৌঁছবেন। হ্যাঁ, মেটেরিয়ালিস্টিক্যালি অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছবেন, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে আপনি মানুষ হিসেবে অনেক বেশি একটা ইভলিউশন, আমাদের প্রত্যেকের জীবন হচ্ছে একটা ইভলিউশন। প্রত্যেকের জীবনে আমরা আস্তে 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 আমরা আরো উন্নততর হওয়ার চেষ্টা করছি, উন্নতির পথে এগোচ্ছি মানুষ হিসেবে। তো আপনারা কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু বলছেন যে আপনারা কিন্তু সেই জায়গাটায় পৌঁছবেন, আপনারা এমন একটা জায়গায় পৌঁছবেন যেখানে আপনারা মানুষ হিসেবে খুবই উন্নত একটা জায়গা, যেখানে অন্য মানুষ কিন্তু আপনাদের দেখে ভরসা পায়, তারা আপনাদের থেকে অ্যাডভাইস চায়, তারা আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারা আপনাদের থেকে, ওই জন্যই এসছে ফাদার ফিগার। যেমন একজন বাবা একজন সন্তানের কাছে রোল মডেল, তেমন শুধু আপনারা আপনাদের সন্তানদের কাছেই শুধু রোল মডেল হবে তাই নয়, আপনারা শুধু আপনাদের সন্তানদের কাছেই ফাদার ফিগার হবেন তাই নয়। আমার মনে হয় যে এখানে বৃহত্তর মানুষের কাছেও আপনারা একটা ফাদার ফিগার হয়ে দাঁড়াবে, যেখানে অন্য মানুষ আপনাদের দেখে একটা সময় সমীহ করবে, অন্য মানুষ আপনাদের থেকে জানতে চাইবে যে যখন তারাও নিজেদেরকে আপনাদের মতন একই অবস্থায় পাবে, যেখানে তাদেরকেও সেই একই লড়াই করতে হচ্ছে নিজের সঙ্গে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে, সেখানে কিন্তু তারাও এসে আপনার কাছে জানতে চাইবে যে কি করা উচিত, আমি ভেঙে পড়ছি। হ্যাঁ, তখন আপনারা তাদেরকে পথ দেখাতে পারবেন, কারণ যেহেতু আপনারা সেই লড়াইটা করে এসছেন, যেহেতু আপনারা এখন সেই লড়াইটা করে এসছেন বলে আপনারা এখন এমন একটা জায়গায় যেখানে আপনারা অত্যন্ত বিচক্ষণ, আপনাদের আর কোনো কিছুই নড়ায় না, কোনো কিছুই আপনাদেরকে আর ডিস্টার্ব করে না, খুব শান্ত একটা একটা কি বলে একটা খুব বিজ্ঞ ওয়াইজ খুব ব্যালেন্সড একজন লোক, যার ভেতরে একটা অদ্ভুত একটা শান্তি, অদ্ভুত একটা ম্যাচিউরিটি, একটা হারমোনি কাজ করছে। তো খুবই খুবই পাওয়ারফুল, খুবই পাওয়ারফুল মেসেজেস। আর সেটাই বলতে চাইছি। আর দেখুন, ওই জন্যই আপনাদের এখানে খুব একটা এই যে বৈচিত্র্য যেটা এখানে রয়েছে, এখান থেকে এখানে একটা বৈচিত্র্য, এটা কিন্তু আপনাদের এই রিডিংয়েও দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন এখানে রয়েছে লস, 5 অফ সোর্ড, লস, তার পাশেই রয়েছে 6 অফ ওয়ান, রেকগনিশন। মানে জীবনের একটা সময় যেমন আপনারা ক্ষয় ক্ষতি এর সঙ্গে লড়াই করবেন, অভাব অনটন তার সঙ্গে লড়াই করবেন, আবার একটা সময় আপনাদের আসবে যেখানে আপনারা তার জন্য আপনাদের লোকে সমীহ করবে। আপনারা যে লড়াইটা করেছেন, সেই লড়াইটা করে আপনারা যে আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছবেন, এক জীবনের একটা সময় যখন এই জায়গায় এসে পৌঁছবেন, একজন এম্পায়ার, একজন হাইরোফ্যান্ট, একজন হ্যাংডম্যান, যাকে সবাই সমীহ করে, তখন কিন্তু সবাই আপনাদের সমীহ করবে। ওই জন্য এখানে এসে রেকগনিশন, মানে লস, তার পাশেই রয়েছে ভিক্টরি, তার পাশেই রয়েছে সাকসেস, রেকগনিশন। তেমনই এখানে রয়েছে দেখুন এম্পায়ার, তার পাশেই ডেভিল, এটা তুমি আগেই বলেছি বিশপে, এম্পায়ার তার পাশেই ডেভিল। তো এই বৈচিত্র্যটা কিন্তু একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার। প্লাস এখানে রয়েছে 10 অফ ওয়ান্স, মানে একটা সময় কিন্তু আপনাদের জীবনে অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু যেহেতু এটা উল্টো এসছে, তার মানে আপনার এখানে সেটা থেকে বেরিয়ে আসবেন, নিজেদের চেষ্টায় বেরিয়ে আসবেন, নিজেদের বিরুদ্ধে জয় পাবেন, পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে জয় পাবেন, এবং জয়ী হয়ে যে জয়ী হয়, জীবনের যুদ্ধে যে জয়ী হয়, সেই হচ্ছে মহাসম্রাট। ওই জন্যই আপনারা মহাসম্রাট, ওই জন্যই আপনারা এত বিজ্ঞ, ওই জন্যই আপনারা এত শক্তিশালী। আপনারা যেন নিজেরা সেই যুদ্ধে জয় করে বাকিদেরকেও সেই পথ দেখাতে পারবেন, কি করে তারাও তাদের সেই যুদ্ধে, তাদের নিজের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে। দেখুন এখানে এই কার্ডটা এসছে, ডেস্টিনি। All that I shall need to know
অ্যাজ আই ওয়াক শ্যাল নাও বি শোন। মানে যেমন যেমন আমি আমার পথে চলবো, জীবনের যত আমি জীবনে এই পথে এগোবো, তত যেন আমাকে আমার আলটিমেট গন্তব্যস্থল কি, আমার জীবনের লক্ষ্য কি, তত যেন আমার সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আমি কোন দিকে এগোচ্ছি, আমার জীবনের আলটিমেট গতিপথ কি, আমি মানুষ হিসেবে কোন জায়গায় পৌঁছচ্ছি, সেটা কিন্তু আলটিমেটলি আমার চোখের সামনে আরো বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যত আমি আমার জীবনের পথে এগোবো। সেটাই আপনার পূর্বপুরুষরা আপনাকে বলতে চাইছে। যে আপনারা হয়তো এখন যখন এই রিডিংটা দেখছেন, হয়তো আপনারা এখনো সেই জীবনের লড়াইটা করে যাচ্ছেন, হয়তো আপনারা এখনো কিছুটা নিজেদের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন, আপনারা হয়তো এখনো জিনিসটা বুঝতে পারছেন না পুরোপুরি, কিন্তু হয়তো কিছুটা বুঝতেও পারছেন। হয়তো আপনারা যারা দেখছেন তাদের মধ্যে যাদের একটু বয়স বেশি, যারা অনেকটা জীবনের পথ পেরিয়ে এসছেন, হয়তো আপনারা কিছুটা এই সত্যিটা বুঝতে পারছেন। আপনারা যখন এখন নিজেদের পেছন ফিরে নিজেদের দিকে দেখবেন যে আজ থেকে 10 বছর আগে কোথায় আপনারা ছিলেন, আজ থেকে 20 বছর আগে কোথায় আপনারা ছিলেন, আর যখন আপনারা নিজেদের দিকে এখন তাকাবেন, তখন আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের মধ্যে কতটা পরিবর্তন এসছে। জীবন আপনাদের কিভাবে পথে আস্তে 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 আপনাদের উন্নতির পথে নিয়ে গেছে, রাইট? তাই সেটাই এখানে বলছে, যত আপনারা জীবনের পথে চলবেন, তত কিন্তু আপনারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন যে আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আপনাদের আসল গতিপথ কি, আপনারা কতটা পথ পেরিয়ে এসছেন, আপনারা কতটা উন্নতি, নিজেদের মধ্যে কতটা উন্নতি করতে পেরেছেন, কোথায় আপনারা ছিলেন, কোথায় আপনারা আজকে নিজেদের পাচ্ছেন। সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আলটিমেটলি যত বেশি পথ আপনারা পেছনে ফেলে আসবেন, তত আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং যখন আপনারা এই পজিশনে পৌঁছবেন যেখানে আপনারা একটা সেই থার্ড আই ওপেনিং, এত বেশি বিজ্ঞ, এত বেশি জ্ঞানী, এত বেশি ওয়াইজ, ব্যালেন্সড, যার মধ্যে একটা হারমোনি কাজ করছে, যে অনেক বেশি স্থিতিশীল, যে কোনো কিছুতেই সহজে টলে না, যে অন্যকে পথ দেখাতে পারে, তখন কিন্তু সে এই প্রোটেক্টিং ট্রেজার, তার মানে কি, যেন কোনো একটা ধন সম্পদ রক্ষা করছে। কি ধরনের ধন সম্পদ? এটা হচ্ছে নিজের মধ্যেকার যে ধন রয়েছে, নিজের মধ্যেকার যে সম্পদ, প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে, সেই যে মানবিকতা। সত্যিকারের মানুষ কাকে বলে? আমরা বেশিরভাগ মানুষই আমরা কিন্তু এই জীবন যুদ্ধে এতটাই ব্যস্ত যে আমাদের জীবনের আসল লক্ষ্য কি, মানুষ হওয়ার লক্ষ্য কি, সেটা আমরা ভুলে যাই। আমাদের মধ্যে সত্যিকারের ধন সম্পদ কি রয়েছে, হ্যাঁ, যে সেই ঐশ্বরীয় কোয়ালিটিস গুলো, সেগুলো আমরা ভুলে যাই। জীবনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে এই দ্বৈত থেকে অদ্বৈতের দিকে এগোনো, মানে এই ডুয়ালিটি থেকে ইউনিটির দিকে এগোনো, যে এই সুখ দুঃখ, খারাপ ভালো, পজিটিভ নেগেটিভ, এই কন্টিনিউয়াস স্ট্রাগলটাকে ওভারকাম করে এর থেকে বেরোনো। যে এর থেকে বেরোতে পারে সে কিন্তু অনেক শান্ত, সে তখন আর কোনো কিছুতেই টলে না, সে সুখেও বেশি সুখী হয় না, সে দুঃখেও দুঃখী হয় না। এটাই তো গীতারও বক্তব্য, আপনারা যারা গীতা সম্বন্ধে জানেন, এটাই তো ভগবত গীতারও কথা, রাইট? যে সবকিছুতেই নিজেকে অচল রাখে, হ্যাঁ, সেরকমই। ওই জন্য সেটি হচ্ছে আপনার ভেতরে সত্যিকারের আমাদের মানব জীবনের সম্পদ। তো আপনি যখন এই জায়গাটাতে পৌঁছবেন, তখন কিন্তু সেই সম্পদটা আপনি আপনার ভেতরে যে সত্যিকারের সেই মানব সম্পদ, তার কিন্তু আপনারা খোঁজ পাবেন। এবং ওই জন্যই যেহেতু আপনাদের জীবনের লক্ষ্য এতটাই মহৎ, এতটাই উচ্চ, তো সেখানে কিন্তু ওই জন্যে সমস্ত যারা অ্যাসেন্ডেড মাস্টার বা যারা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি বা ঈশ্বর, তাদের কিন্তু একটা আশীর্বাদ রয়েছে আপনাদের চলার পথে। কারণ তারা নিজেরাও কিন্তু সেই পথে অনেকটা অতিক্রম করে গেছেন। কারণ একটা কথা আছে, জানবেন যে ইংলিশে যে এভরি সেন্ট হ্যাজ আ পাস্ট, এভরি সিনার হ্যাজ আ ফিউচার। তার মানে যে আজকে একজন সাধু হিসেবে তাকে দেখতে পাচ্ছেন, তার কিন্তু একটা সময় তারও অতীত ছিল, তাকেও কিন্তু তার জীবনে এরকমই অনেক কিছু ওঠানামা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। নিজের বিরুদ্ধে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে তাকেও কিন্তু অনেক ওঠানামা করে আজকে সে সাধু হতে পেরেছে। তেমনি আজকে যে নিজেকে এই অবস্থায় পাচ্ছে, যে নিজেকে একটা নিম্নগামী, একটা অধোগামী অবস্থায় পাচ্ছে, তার জন্য কিন্তু আসার কথা এই যে সেও কিন্তু একদিন এই কি বলবো, এই ক্রমশ ইভলভ করে, ক্রমশ আস্তে আস্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে আস্তে আস্তে সেও কিন্তু একদিন নিজেকে সাধু হিসেবে পাবে কোনো একটা সময়।
এটা আমাদের সবারই চলার পথের গল্প, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে এটা আমার মনে হয় এই জীবনেই আপনারা অনেকটাই সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারবেন, যদি না পুরোপুরি। এবং সেই জন্য ঈশ্বরের একটা আপনাদের পূর্বপুরুষের একটা আশীর্বাদ রয়েছে এইখানে, এবং সেখানেই আপনারা অন্যকেও গাইড করতে পারবেন। ওই জন্যই ফাদার ফিগার, অন্যের জন্য আপনারা রোল মডেল হবেন, একটা গাইড করতে পারবেন। শুধু নিজের ছেলে মেয়ে নয়, নিজের সন্তান নয়, তাদের জন্য তো অবভিয়াসলি হবেনি, কিন্তু অন্য বৃহত্তর মানব সমাজের জন্যও আপনাদের একটা কিন্তু বড় ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে। তো খুবই একটা পাওয়ারফুল রিডিং, গ্রুপ নাম্বার 4। আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগলো, আর যা বললাম সেটা মনে রাখবেন, আপনাদের পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ রয়েছে। আজকে এই বলি শেষ করছি, নমস্কার।